Imagine from that time mpaka sasa niko na ngapi? Na hakuna mtu asikwambia ati shamba inanunua ukiwa na mapesa umebeba hivi. No, ni mdogo. Utajiri yule bwana anapeana, unakuja pole. Bwana apewe sifa. Unakuja pole ndugu yangu. Usijidhara, kuna pesa kidogo, pesa mingi ni ngapi? Kama hata saa hii Ruto anataka zingine. Anataka kuchukua hiyo kiti na wanang'ang'ana na baba. Na ukiangalia kabisa hiyo kiti si ya mchezo hiyo. Hiyo kiti. Mimi hata kama ni mimi Uhuru, kila asubuhi daraja imeanguka. Kila asubuhi gari imegongana. Kila asubuhi reli imevunjwa na Wajaruo. Kila asubuhi ukipewa hizo ripoti zote asubuhi, na wewe ni mzee, sikichwa inaruka. Mimi hata mimi nasimamaga, lakini mimi nasimamaga kwa kitanda na kianguka na angukia mke wangu. Tunalala. Hakuna mtu. Mimi natosheka na hii kidogo ambao ninapewa. Kidogo tu, ukikuta kidogo hapa, ukute kidogo pale. Kama saa hii na siwapi kitu, nitapewa kitu. Mimi sijakuja hapa bure. Ninakaa kuja bure. Ile gari yangu naweza peleka petrol station uanze kuomba. Wewe mwenye petrol, kuraba shikiria tarababa jaza. Rikata baba furu tanka. Mama naenda bio. Hakuna utagoa. Hata nimevaa hapa, hakuna maombi wa Kristo mlio hapa. Kazi yenu ni kuomba. Fanyeni kazi. If you need money, you have to do 4 things. Number 1, work. Number 2, work. Number 3, work. And number 4, work. Because money is a reward after solving somebody's problem. Right now you are sitting here. Umekuja kwa sababu unataka shamba, ama unakuja kwa sababu utachukua title. Unafikiria ukichukua title wewe ni kama yule hana? No, there is something you are leaving to your children. Na wacha nikuambie, songa ingine, hata enda kampuni ingine 5. Kila kampuni weka kidogo. Wanao shamba wakiambiwa mwenye shamba katika dunia mtu amekisha 20 years akikuja kukura kwako, piga duru. Watu wakikuja wanataka kukura na hakuna kitu wameleta. Watu wasukumeni nje. Sukuma hao vijana nje. Kwa sababu niliwaambia mtu akioa unahama. Kwa sababu kwangu si kwetu. Kwangu ni kwangu na mke wangu. Ukileta mke wako umekuwa mwanaume, wewe si mtoto. Fanya hivi, songa nje, tafuta mahali kumeandikwa to let. Wewe kaa huko. Huyu mdogo akakaa kama anakatalia. Nikawatai. Wakaenda church, nikafuga na kufuri ikine. Wakirudi wananiuliza, "Dadi, nani amefunga hapa?" Ni mimi. Kwa nini? Hamjalipa miaka 3. If you are staying my plot, you have to pay. Na nimewajengea. Mimi nimewajengea. Na wakihama na kodesha. Na kila asubuhi mwisho wa mwezi na pita hapo, siitizi watu pesa. Ni kupita tu ukikohoa. Wanakuuliza, "Kwani mzee ana homa?" Na sina pesa. Saa hii wako mahotelini na gazeti, watoto wao swing watatumia 50,000 hapo, na wana akili kwa sababu wana gari na gari wanaweka kwa rad road na 50 wameunda na wanangojea sikukuu ifike kabla 31st watakuwa wametumia 200,000. Na plot zetu hapa ni pesa ngapi? How much are we selling? 115, 200. Wewe kusema tu huko ni mbali. Kwani kwa mahali mbali ambako kuna mchanga yako?
hapa umewekwa tu karibu, sinijui. Kenya haitengenezwi biguni, inatengenezewa Thika Road na company inaitwa Dararu. Wacha kushida kwa maombi ati mimi nitajifunga 40 days 41 nipite Yesu na moja. Fanya hivi, jifunge moja, fanya kazi 30. Kama mtu asiseme Kenya hakuna kazi, ati hii serikali haipi kazi. Serikali inakupa kazi kutolea wapi? Serikali inakupa sisi. Na kama Uhuru ana kazi mingi sana, angekuwa ameandika watu wao wote. Tembea kwao ukute vile watu wako na shida, na ni wao, ni bale yao. Na shida umegojea Uhuru atengeneze, hata kutengeneza kazi atoe wapi? Mungu amesema aliye na mikono ako na ofisi. Maana Mungu anabariki kazi ya mikono ya mtu. Vijana wengine waliniuliza, Pastor Kuria, na sasa hapa hatuna kazi. Nikawaambia mmesa chukua ndoo na omo, uzunguka kwa kile nyumba hapo iko na ng'ombe, uoshe ng'ombe. Uoshe ng'ombe na wewe ukifungua kampani yako. Don't tell me hakuna kazi. Kazi iko. Ni watu wamelala na wengi wamepotelea kwa pombe. Pombe na kunywa na mtu anaelekea kukufa. Kama mimi sizai. Ni nini ingine nimebakisha, si ni kukufa? Kulingana na Biblia nastahili kugoga tot. Lakini sigogi kwa ajili ya principles zangu. Before I leave here, I want to tell you something. Invest. Somebody who knows how to invest is not stupid. Wacha kushida kanisani ukiruka ruka huko ukiibia Mungu. Unaibia Mungu. Nani alikuambia Mungu anahitaji kwaya hapa duniani? Wale wazee 24 wako biguni hawajatosha kwaya. Kwaya ina memba ngapi? Shirika kanisani from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kwa kanisani tunatoka saa 7 na tunaanza kusoma saa 3 hapa Bruce Spring. Somo inaisha saa 7. Kila mtu aende kwake, tukutane Saturday. The fellowship, sijui fellowship. You do nothing but fellowship. Na maushuhuda mengine inatoka hapa mpaka Thika. Nani anakuambia Mungu hajasema utoe ushuhuda? Mungu amesema ukuwe mshuhuda. Soma Bible. And the Spirit of God will come upon you. You shall be witnesses. Not you shall be give testimonies. Sasa hii nimemwambia mimi ni tajiri. Aki nikitoka hapa simtaona. Simtaona. Mimi si Mungu kama dhuraku. I'm challenging you. Naelekea kufika 64. Na sijaanza kuuza tu shamba yangu. Nikichapa 70 nitauza kwa kwanza. Niambie mkawagu hakuna kazi gumu sasa. Nikutembea tukiwa hewani. Tuulizaga watu duniani huko kumenyesha. Sasa hiyo nikiwa na Kenyasa na mkawagu wako na Kenyasa udadu na ni wangu. Si wa pastor. Ujinga. Asikukika tulikuwa dance na mke wangu hivi dancing floor. Nikiwa na kakofia hivi na miwani ndio nisijulikane. Tumedance hivi kimutu sijui kilitoka wapi kwa kuja kunikoga hapa. Bwana asifiwe na ni dancing floor kama bia stupid. Unajua wengine wanataka kukuchomea picha. Hata sasa ukitoka hapa nenda umpeleke nje, nenda umpeleke out. Kwanza leo ni Saturday, ni saa 2. Leo ni saa 2. Ukule kidogo, sio ukule mingi, kidogo. Ile ingine save. Mwanaume ni hapa wazee walio hapa. Mwanaume si mdomo na katikati ya mguu no. Mwanaume ni hapa. Usiwahi kuficha mke wako hii kama unataka kuishi duniani vizuri.
ya mimi sijawahi for that 8 years sijawahi kuficha hii. Nawekaga hapo naenda kulala. Bora nimehesabu ni ngapi. Na ikiwezekana unachomoa kidogo. Ukichomoa kidogo hivi, unachomoa kidogo hivi. Utasikia maombi asubuhi. Baba bariki baba. Akienda na akirudi nyumbani, ukifungua macho hivi, macho yake imeangalia pale. Kwa sababu ako kwangu, sio kwa sababu I'm handsome. Ako kwangu because of the hope that I've given her. If you don't meet her basic needs, don't think that she will sleep ugly. No, they are neighbors. They will work for you. Wanaume mlio hapa si mnaonaga tumutu tunarukarukaga hivi kwa mpira huko kado. Hawa wengine wako uwanjani, mimi natuchukia. Tunafanyaga tu hivi. Tuko na tracksuit lakini ndani kako na full uniform. Ujaribu kufanya ujiga uwanjani. Mpira haitasimama. Wewe ndio utatolewa. Katoe tracksuit, kaingie. Wanaume mlio hapa hakuna gate ya mwanaume haina haka kama mtu. Wajaribu kuona ujiga. Na ndio wanaume mjue ni kweli, wamama mlio hapa wote watoto wanaweza lala njaa. Haya. Haya. Fanya ujiga tu. Wengine hata hawajabadilisha mattress tagu wao. Hata imekuwa na Kasimu hapa anafinyananga hapo nani na mke wake. Hata badilisha mattress, acha ujiga. Unaendesha gari kubwa unalala kama nini? Make your home a little heaven. And make your wife your best friend. Mwanaume anayejua kuchunga jamii yake, huyo ndiye mwanaume. Show me somebody who knows how to treat the wife and the kids. I'll show you a real man. Lakini sio mwanaume anasema tu patia yule, patia yule, patia yule. Hata wewe ukunywa moja. That is highest degree of madness. Ukiangalia bili unalipa 3,000, ya pili unalipa 3,000, ya tatu unalipa 5,000. Hiyo ni 9,000. Na unaenda nyumbani na ulikuwa umeacha shilingi 50. Na watoto ni 4. Excuse me, let's open our minds. We invest in our families first, then we invest in the land next. Alafu sasa to relax. Somebody say amen. Na tukikutana na wewe nikiwa 80 unikumbushe vile nilisema leo. Kwa sababu mimi sikufi haraka. Mimi si fudi nikasaidia Yesu kujega. Alisema ameenda kujega. Sisi tugoje. Akimaliza ndio atakuja kutuchukua. Wewe unakufa, wewe ni fudi. Wewe mtu akija kazini kwako asite hivi akikupea story na unafanya job unasikia kuboa. Wasifanye huyo mwingine hivi umwambie usiende kuboa Yesu huko juu. Usiwache kuboa. Usiboe Yesu, usimboe. Wewe tulia hapa. Mtu mmoja alisema I'll not die but I'll live to see the goodness of the Lord in the land of the living. In the land of the living. How can you live in the land of the living without a land? I'm charging you. Kama haujajiandikisha kwa plot moja, hata afadhali unikope pesa. The time tu nikitoka hapa unifuate. Mtu anajiandikisha na ngapi? 50,000. Come. I'll give you. Lakini na mimi ujue ni utawekelea nini? Dunia hii kuna chabu? Hakuna chabule. Na usiwe na haraka ya kwenda mbinguni. Na ukule mali yako pole pole. Ukilipa leo 50,000 ama umalize ile deni uko naye ama uwe na title, go and celebrate. Sex is celebrations after an achievement. Ukichukua title yako leo kama wewe ni mwanaume, enda peperesa. Hata kama wesi peperesa. So I leave with that. May God bless you so much. I love you all in Jesus' mighty name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mambo yote tutakayofanya katika huu siku ya leo, chakula yote tutakula, kinywaji chochote Baba tumekibariki. Tumebariki director wetu, tumebariki wanaofanya kazi pamoja, tumebariki customers wetu. In the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Somebody say amen. God bless you. I love you. Yes, asante sana mchungaji wetu. Ametupa neno nzuri. Ametufunga life issues. Ni maisha ya kukaa hapa na hapa. Tupigie kofi mzuri. Najua kuna furaha sana. Najua umengoja sana. Ni wangapi wamengoja sana kupatiwa hizi title? Yes, naona mmengoja sana na zinakuja. But before zikuje, ningetaka tuimbe. Simameni kwanza tuimbe. Tumekaa chini sana, si ndio? Kuna mtu wa Kikuyu? Sawa. Amka tuimbe kidogo. Pole sana. Tumecheza Kikuyu mingi, hatuja consider wale hawasikii Kikuyu. DJ. Haya. Wewe silikuwa tumepanga na wewe kuja. Kwanza salimia watu alafu waimbie wimbo moja. Habari zenu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Karibuni sana Golden Dream mara nyingine tena. Wengi wenu tunajuana tukiwa huko kwa shamba, lakini hapo kwa kuimba hapo hapana. DJ. Haya, tutaimba tu wimbo moja. Inasema umeuona kwa Bwana. Sawa? Tutasaidia kupiga makofi tu. Unajua dance sana. Nikiona unajua dance, nitakuita. Kuna watu nimeona waimba vizuri sana. Ni mahali bibia huwa wakosa, si ndio? Ule uko na yellow au kuja dance kidogo, si ndio? Ni furaha. Mungu ametendea, si ndio? Kweli. Karibia hapa. Hata mzee, hii suti yako ni maridadi sana. Hii suti najua zimeja mbili peke yake country, si ndio? Karibia wimbe, si ndio? Karibia hapa tukule wimbo, si ndio? Na nani mwingine hii pande atajitolea tuimbe? Akuja ajitolee tuimbe tu. Ama nichukue. Haya kuja. Unaona mzee amejitolea hapo. Na wazee siku hizi tumejikakamua, si ndio? Unataka nikuangalie? Yes, nani atakuja tu? Nani atajitolea? Willy? Okay. Sawa, DJ, anza tena. Atende kama kwa. Yesu. Mmechangamka kidogo. So tunaendelea, sio? Kitu ya kwanza ningetaka kuanza nayo ni introduction to Dreamland and Properties Limited. Wale watu wanafanya kazi katika hii kampuni. Mtu yote ako na t-shirt kama hii yangu. Si ndio? Nyinyi mtu hapo, nyinyi utakuja baadaye. Nibaji huwa kujeni nyinyi wote, ita team squad wote tuwachunya na Bwana Steve naona kuja. Karibu sana. Harakisha kidogo, acheni kujificha hapo. Wakijitayarisha kukuja, wako katika pilika ya kutusaidia ili mambo yote yawe mzuri. Nimeona kuna wageni wa kadhaa walikuja hapa
Ninaona Mr. Wameti Kofiti kutusalimia. Mpigie kofi akikuja kutusalimia. Oh. Okay. Yeah. 1 2. Bwana sifiwe tena. Nasikia kama mimi ni pastor. Pande hii tunyomba Bwana sifiwe. Wao kwa mmoja washo. Pale Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Upande huu Bwana sifiwe. Asante. Ukiona nimevaa koti ka pink, sawa, wakati mwingine wanaume tujua hiyo kwa hizo. Totea katoto wa huduma mwa mdomo ige. Pink means boldness. Let it go. Tuhamwe. Kenya maitokinya hali hakuweka kila pink. So I'm very glad to be here. Leo ni mingi lakini zote lazima tuzifanye. Mambo mengine inasimama kwanza. Tushukuru Mungu kwa sababu ya watu ambao wameweza kuinvest dreams zao za future na golden dreams. Na niko peke yangu. Nataka kabla kule chakula nasikia imetayarishwa nite mwenzangu hapa. Ametoka upande wa Limuru na amevaa kitu. Hakuwa anajua atapata watu wangofu wamevaa vitu havina sweater. Ambete kuja tuwasalimie ni kama yes. Naamua kumwachisha. Mwachie Karafa. Yes. Makie Farodhi. 1 2. Morega. Magina haone. Naenda je gukira. Agikira huko. Asante tunasaidiana. Ukubabetie nacio. Aya tukue na kuona. Muziki yake kwa ile morega. Madhani wacho. Tikira. Wewe pia. Wewe sabia. Mungu. Sauti Yes. Morega. How are you? God is good. And Wamete, doge gaidia wia. Tumekuja pamoja lakini hata kunisalimia. Tusizoea hivyo. Sawa basi nimenotice koti. Kuna koti kali. It goes more official. Lakini kama shamba unanunua koti. Naomba tumame. Kama uko uhai na uko mahali hapa simama. Watu wanaona kama kaleta hivi. Nataka kila mtu achukue na yake right kidogo. Haya unasikia tu roho hali ya roho. Unajua sasa simama. Nataka kutoka kwa properties kabisa. Limited. Unaona kitu yes. Yes. Gari ana title. Ile no deed. Ina title. Okay, title deed. Fantastic. Title and many of you have been working in the journey. Kwa majina naitwa Steve Njogu, wewe unaona kama Steve wa tumwana kia mbivu tu ya mkuru na besha. Bwana asifiwe sana. Hebu tu tunaonekana kwa jana ndio. Lakini Mungu mwenye title yake. Ate dage mwaka ndio kwa kwa this kile ndio amedgo. Juma kwa sababu ya hapo mwana television na advanced pictures ya totoke ile tukageni gega na leta kwa hiyo wakazaka advanced pictures hao na hapo TV ge kama ndo maige muno na hiyo na every Sunday hado tawo agent gefidi getako chama show tukatoka nyitana tunashikana kwa pamoja. Wengine safari hizo peke yako ndio unaona kwa vijana wanakuja wakiwa watu wengi. Hii safari inaweza kulemea peke yako, mshikana mfunguo kama kawaida ya pole pole, mnaenda mnafungua ikuwa kampuni pole pole, bank inaweza access kampuni iwatie pesa muinvest ama mwekeze kwa shamba, si ndio kweli? Kwa hivyo tunakwenda kama kuna chama mnaweza shikana na kahora pia kuna eka moja, lakini unaona ukiwa peke yako huwezi, mnashikana
tutatafuta mmoja waachilie labda mnauma kishamba ya mzima sio 50 by 100 include mogo dire mohono no njerete Jesu njerete Ngai na tuga tumushine matuine na nikwirero na njira yake ku ne ojuru no matuine gweka nike nikwega so asante sana kana gĩtwa MC wake na ngĩha nĩ ũndũ wa mũthenya ũmũthĩ ambia watu ni MCA mahali unajua watu waliuliza kama tutapatia kura wanaona kama ujinga ndaro maana that MCA ogwa iko na mago kana ne ko please da ko hoya kwa mweno sio tuende ya ndiko kwa ya todo mundo tukeha ni yes polisi nzego mauga ogwo ndamuhoya twakienda mwita mukeyumiria nigetha mukithura kamwana kanyu ni hega kirore ni ndo horo cio mamiwe haha tondu gweno yake ni njega mabiri macio gwika bathiti thero maitu inde kama itu na mwathani akuhandire mbembe ndaga ni wone gwa kurekia mboco ukatu tugeithie ro kondu wega tuciugo twere kaundu to twiciana ciaku wamete ngwiciria ni ukura gitamba yake ukiana shati yaku nigia kuma kuria mwena wa Zanzibar ni ukira nguo yothe ekerete ni akuma kuria Uganda nayo mask ni ya mwena wa Singapore ore na turato thitwa kuria Germany no gwo wa guku ukageithia nditu haha maitu hena sanitizer hado let us be our brothers keeper ke hado katwete kania ugo maitu tugeithie tu na magic enda mogeithia na mahinda mada cũthĩrĩirie TV-inĩ ndona he handũ hena kanyamũ na ngĩikinya na nĩgetha hithia kanyamũ gakwa hau nĩ ũndũ wa matukũ macio ma thutha mwathani agocwo nĩngenaga nĩ kanda ĩno ĩgwĩtwo Njoroge Njoroge gakena nĩ mũndũ wa mũmbi ona gũtuĩka nĩ mũikie nja arerio nĩ ekũgũthwo mbembe kĩongo nĩ gũikio kũraihu gwĩmenyerere kanyamũ rathime director kanyamũ rathime tũkenete. Asante sana tumũrĩa rũĩrĩ wega wamete gwĩciria nĩ ũkuona mũtumia ũcio na tũmĩaka twake ndaragũra mũgũnda atĩ nĩguo yake bedsitter ararora hau gabere akona hena ciana hena andũ me cukuru marĩkia rĩ kuliko kuingia Nairobi unapata kufuri wanaanza kuchimba kachoo unaweka mbuzi mbili thank you sana maito na arĩa angĩ megũkũ na miaka yo mithiangu hata unajua kuna watu wako wanaishi ng'ambo akina Farodhi na wanaingiaga pale YouTube wanauliza ni shamba nije kuna watu wako ng'ambo na hawajaiona hizo shamba lakini wananunua kwa sababu ile trust wameweka na hawa watu. Kwa hivyo watu ambao wana represent our diaspora people, thank you all the time for telling them that this is the dream that has to come true. Kabisa. Wambete nilikuwa naona kama wanaweza kula muziki kidogo hawa tu kabla wakule chakula. Kwa sababu nime notice kuna njaa inatembea. Na utikirukio utakuarira mundu muhutu. Yes. Na mweko akiwa ngaragude gatia. Yakorire wacogoga. Iho ya gohoro. Shati uina. Uguo. Gweciria Mr DJ otwethe na mwago wothe tuma haha muguthie murore Farodhi TV YouTube murore uria mugwikaga togo angĩkorwo na kamask na no urute smile hanini unaweka kamask chini unajua TV inaonyeshaga YouTube ya Farodhi cheki utajipata pale ulikuwa umesimama hivi maitokire rwimbo eka na ogegete no thomundu taramura kuria tare wa Johi alright kwa gikona urute kamask agwete kania na kaikoja urute kamask wiki ha tobe turie rwimbo ndugagikamerie kimahitia tobe eria tukamask ure rwimbo niguo na Farodhi TV gikorwo uguo makona nginya uri hana mundu wina title no nginya akorwo very handsome and very beautiful gathi saluni ya 50 na mana ndirihite nyumba haya hey wekere wegogo andu mage kuona ni leva tuthie kuja tuende na yetu hapa hapa hamwezi keti jifix mahali hapo kiongozi kuja jifix hapa unaingia tu haya alafu tunafungua kabisa Ondo wenyala China Moheaji Otugani Kumoya mawe kumakuneo ekai haya fungua sako kabisa fungua sako
Ole totiko ile tunatoka hadi huko nje. Nifuate hiyo bomoke, hiyo hiyo. Haya bata kuingia mawili ndio one haje. Twende na twende nifuate twende. Okay na huko. Wewe hiyo sasa ni madi. Twende. Ase. Sikia kidogo DJ. Angekoro mwikarite thĩ tafadhali igira imogithi-inĩ please. Ino ni request yemwe kuma matuine. Kama umekaa chini na mogithi na kupita ingia hapo ndani. Sisi wote tuache viti. Na mogithi no gotige othie vio titles yako. Kogo tuingire ha and just make sure you are your brother's keeper. Usiguze kitu ambacho si yako. Kwa hivyo kama umekaa kwa tent ndani unless uko na tumia tumesonga tuingie tufurahie na ninaanza na wote igira hai yote. Ha. Kana MCA witu Njoroge auga kiundu kia meciine ndogo na matire maragura gas. Igira haha. Tuingie tafadhali. Angekuwa wewe maito kama miaka imesonga sana you can sit down. Sisi ona baka masio wamesimama. Tuingie kwa hiki tukitumbuka hizi chati ndio hata Mungu asibariki. Tume tutige karade boda yole munene. Haya wanyakwa hatu kwa nini nini toze. Tunagera huko duda. Kama una miaka 50 kwenda juu sikia ndani. Anesi uko na katoto kama asante dadi. Tutumbukeni hizi hema tena. Wamete kuja hapa tukapa mbele. Tupige na wandi motele. Kwa hiyo inao diende haa hendi. Haya. Changa hivyo. Kuruka. Parode.
Ruka kidogo. Kama Nokia. DJ, anza kitu tena. Wacha tuone kwanza. DJ shikilia kwanza. Tuendelee ama tusiendelee? Wametoa nguo za wenye mashamba. Wanakaa awesome. Oh, guy. Ni material ya Kahora ilibaki ama ni Zanzibar baki zikaenda sote. Kahora anabaki watu wakiwa na farodhi ya 2020. Twende marije. Hiyo inajiachilia mwili na songa tu. Fanya mambo yako tu. Fanya hiyo kitu. Farodhi nakuona. Fanya hiyo kitu. Hapa ndio masailo sasa inakuja. Toka. Haya. Ngoja mumeshika. Tunaanza na huko, si ndio? Alafu isikuwe ngumu, mkono right, left, alafu unaruka, sawa? Madije tuone kutoka. Vile tulifanya Nigeria. Haya, unaka madoido kidogo. Sasa, hai. Twende nini? Haya, kamaringo vipi? Higa maringo ni yako. Haya, angalia sasa kwa yako maneoka. Kwa modo yako. Keda godoma primary school. Wambire na dare wabyodomithio. Ate. Chane mwalimu te anete. Ate. Kamna ninga. Amengo gogo. Hey. Mariano.
Oiva aria mena mai tafadhali wametea beitererio dispenser ngima na ni negiro mai 10 liters aria himena mai wherever there is water and somebody is sweating recognize their love to music. Aya utaniekea Yerusalema standby. Yerusalema iya Justin Bieber na Diamond. Yerusalema wenye wako na maji najua tumejipanga. Asanteni kwa kukula muziki. Shetani mahali aliazia watu is because he was related to music and that is why ulisikia mpaka aliongelesha wakubwa wetu mkuu wa majeshi vibaya. Music is very healthy and very strong. Kwa hivyo ukipenda muziki hata ukiingia kwako kama umechelewa hapo ukinunua shamba ama ukiangalia title. Ukiingia kwako upate wamekasirika uweke tu kama muziki. Unapata kama mama alikuwa ameanza kutaka kupigisha sahani chini unaona ameenda ameweka chakula. So how I wish kila mtu anakuwa na kawimbo kamoja kwa roho. Kenya ukifika mahali kimeumana unaekaga you forget your trouble. You remember only good things. Ambia kama umeangusha iPhone utamwangalia. Bora weke password. Asante sana. Security tight. Kuna mtu ameangusha iPhone akiimba. Kwa hivyo kama uko na pesa ukiangusha anaweza kunini? Kiangusha 1000 unasahau kuongeza ya kutoa. Kota 1030. Kwa hivyo tunaendelea vizuri na tunatoka ile viwodha na kuna wengine ambao ni wageni ambao wameitwa hapa. Ni vizuri tujue tutambulishwe na wenye kikao. Na sio kawaida kama your Christmas inaanzia kwa golf. Hata ukipigwa kwa picha ukitoka hapo unapigiwa picha mahali. Naona kwa mahali kwa golf. Kumaanisha hawa watu ni washindi. Golf haichezagwi hivi. It is only for the mighty, for the selected few. You happen to be part of the dream and so we say thank you because were it not for you this company might not where it is today. Were it not for them either haungekuwa na shamba ambayo iko na title. Kwa hivyo we all need each other. It is a symbiotic relationship. Ningetaka tuwajue wenyeji ambao ndio Golden Dreams Land and Properties Limited. Tujue vile wanacheza, watuintroduce kidogo na hata wakiweza wakule kama muziki. Si ndio kidogo tu. Watiingize vile wanatingizaga gunia kwa kisiagi na mwaga kaunga. Kwa hivyo DJ nitafutie tu muziki moja yote alafu nitaita Wamboi pengine. Madam Wamboi kidogo tu DJ shikilia kidogo. Madam Wamboi akuje. Mmevaa poa sana. Hii suti iko na kataksido. Kwa hivyo acha Madam Wamboi tuongelesha alafu ajue vile atakuitia hao wengine. Maana hii ni timu moja kubwa na ni special sana kwetu. Habari zenu. God is good and all the time. Kwa nini mnaongea ni kama mko na njaa? Mko na njaa? Poleni sana. Lakini karibuni sana katika Golden Dreams. Kwa majina naitwa Wamboi Mwangi and I am the CEO of Golden Dreams Land and Properties Limited. In Golden Dreams we say this is your home and it is your comfort. And our main aim is to make sure that we settle as many people as we can by selling them affordable plots. And that is why we are here today. Thank you so very much for taking your time to come here. We want to thank the Almighty God for this wonderful day. Our work was only to plan, but He made it possible. So thank you so very much for taking your time to be here with us this day to celebrate this milestone because we know this is an achievement for all of us, our investors. I want to take this opportunity to welcome the entire team of Golden Dreams. We are very few, by the way, but we work around the clock to make sure that whatever we promise, we deliver. So, Team Golden Dreams, kama mnanisikia, tafadhali kujeni hapa nyinyi wote. Jackie, na kuona pale. Team Golden Dreams. Wengine sijui wako wapi, waharakisha. Haya, sawa. And as they prepare to come here, let me just give you a brief history about Golden Dreams. Golden Dreams, today we are marking a year and maybe 2 months. In the year 2020, the month of October 5th, that is when the doors of Golden Dreams were opened. It's only a year and we are able to deliver whatever we have promised as the team because our main purpose is to make sure that everyone who gets into Golden Dream, lazima utapata kile ambacho unatafuta. So karibuni sana hapa. Yes.
Sawa, kwa wale ambao labda ungependa kujisaidia, kuna washroom ile side, mtaonyeshwa pale, tutakuwa na mmoja wetu pale ambaye atakuwa anawaonyesha mahali mnafaa kujisaidia. Kwa hivyo kwa yule ambaye angependa kujisaidia, usikae tu hapo, unaweza ulizia, utaonyeshwa mahali utajisaidia. I was saying Golden Dreams, we've been in existence for 1 year and maybe 2 months today, and we've been able to deliver everything that we have promised since the day we opened the doors. Our main aim was to make sure that whatever we promise to our clients, they will always get it. And for us in Golden Dreams, we don't talk much. We let the title deed do the talking. And that is where we are here today, to make sure that all our investors who are here, they go home with their title deed. In the year 2021, we've done 7 projects. 6 of them we have already produced title deed, and some of them will be giving out today. In the month of July, that is the 17th of July, we had another event for title deed issuance, and today we are having our second event for this year to give out title deed to our 4 projects. That is Faraja Garden Phase 1, Phase 2, Phase 3 and Katutu Gardens. You can clap for Golden Dreams team. Najua wengi waliingia hapa wakiwa na wasiwasi. Wengi najua waliingia hapa wakiwa na wasiwasi, and as we move on tutakuwa na some of the people that came to Golden Dream wakiwa na uoga sana. Hawakuwa wanajua ni wapi wanaenda, but today they are here to testify that Golden Dreams has delivered. Whatever waliambiliwa, hiyo ndio wamepata. So karibuni sana Golden Dream, tutazidi kuzungumza. Nilikuwa naita team Golden Dream ndio wakuje hapa mpate kuwajua. Nimesema we are a very small team, but in that team we are able to deliver because we work with one vision and one goal, to make sure that whatever we promise, we deliver. Nitapatia kila mmoja microphone ajiintroduce, manake unajua hapa ikifika ni kuongea, huwa tunaongea sana wakati tunazungumza na clients wetu. So tutaanza na our very able, our senior most chairman, who is our dad. Huyu ndiye anakuanga pale kwa steering wheel to make sure that this team, we work around the clock to make sure that we deliver everything and nothing goes astray. So let's welcome our chairman. Let's clap for him. God is good. Nisalimieni na hii ya kwa lori. Tulikuwa juu ya lori. Situko juu ya lori. Lori ni mzuri sana. Mimi ndiye mmesikia naitwa chairman, na hawa timu yangu jina naitwa Edward Mwangi Kagunda. Hiyo ndio ile jina nilipatiwa na najivunia kwa hiyo jina. Na mimi ya kwanza niseme ni shukrani kwa Mungu yetu, sababu ametupatia nafasi hii ya kukua pamoja. I know most of you we have met, sababu sisi tunakwenda kwa shamba zote kwa kabisa. Kwa hivyo mimi nasema ni asante sana wale ambao mmekuja, tupatane pamoja kama vile tuliahidiana, tukiuziana nilio mashamba tutatoa title deed. This is what we are doing, and we want to fulfill that, so that what you talk during the day, talk it during the night and in the presence of the God. Okay? Thank you. And over the microphone to a very able director. Good afternoon. Praise God. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Bwana Yesu asifiwe. First and foremost, ningetaka officially to welcome you today. Leo tarehe ngapi? Nani alikuwa ameandika kwa kalenda yake? 18th day of December 2021. Karibuni sana. Through the Almighty God who has enabled us to be here today, He has made this day to be. And I welcome you from the bottom of my heart. I'm so happy. I'm so glad. I even don't muda mingi. I would like
to take our team. Naona ubu waba ubu noguo wi hare ready ni hindu wa cokia kaundu kare. Yes. Undu ria ungenagia ati andu ingi me thiini wa Golden Dream matiaragia muno tiga we. So habari zenu? Tondu kiu nikio gituma turi hu. Twari hapo. Yes. I do. So niko hapa on behalf of watu wenye wanatutazama online na watu wenye wamenunua online na wenye wamekuja kurepresent wenye tayari wamenunua online. Na naitwa Farodhi wa Thayo. Ukiangalia Facebook, TikTok, Twitter, kila mahali Farodhi wa Thayo. Na back then nilikuwa kwa radio inaitwa Kegosho FM. Hapo ndipo nilijulia Kahora kwa karibu sana. Manake nilikuwa namsikia na namuwatch kwa TV. Hatukuwahi kutana nafikiri. Hatukuwahi kutana siku hata moja. So alikuwa analeta advert huko kwa radio. Ingawaje sikuwa na ile, unajua kuna ile nafasi mtu wa media anachukuanga labda kutangamana na mwenye anauza angalau uweze kujua huyo mtu ni aina gani. So once nikifanya mention kwa radio naona Kahora wakati mwingine amefurahia, wakati mwingine ananiambia tia bidii. But you see, nikitia bidii sikuwa najua nauza nini. Unajua wakati mwingine ni vizuri pia unajua unauza nini. So when I left Kegosho Kahora akanitafuta. Na ni vizuri niseme si mimi nilikutafuta, ni wewe ulinitafuta. Kwa hivyo kuna kitu uliona kwangu ukaona naweza kusaidia. Lakini hata kama nilikuwa na hiyo nafasi ya kukua maybe brand ambassador online, nilikuwa na uoga mmoja ama wasiwasi. Apart from knowing your friend from the other side ama ni wa media, haujui ikifika ni shamba atabehave aje. Because you see, you're dealing with money. Na most of the people wamekosa trust ya pesa, especially ikifika kwa ofisi. So kuitoa ofisi imekuwa kazi ngumu sana. And wakati unaitoa na upromisiwe title deed, inakuwa language nzuri sana. Wacha title ikae kidogo, upige simu kwa ofisi. Simu inapatiano, ngojea director anakuja, CEO sijui hayuko kwa ofisi ametoka kidogo. So ikifika hapo unasikia uoga. But I did a simple test. Although hiyo test ilikuwa ngumu sana because you see akienda kununua hiyo shamba it means he has to involve me. Why? Siwezi waletea watu wa online na mimi ndio watauliza swali na sijajua hiyo shamba kama ni nzuri. So I had to go extra miles kufika kwake, kwenda kwa mwenye ananunua kutoka kwake, ndio nihakikishe hii kitu nikiambia watu wa online nimefanya search na kila kitu waniamini. Na watu wa online kukuamini ni kazi. Watu kukuamini online ni kazi. So nikaambia Kahora kitu moja nataka ufanye. Just be genuine, because being genuine ama kukua mtu trustworthy is a choice. And he agreed. So today as we came to kupeana hizo title deeds, personally I'm so much humbled. Nyinyi mnamtithaithekete, mimi ndio nimesaidika. Kwa nini? Because you see what we are doing online is history. Hata watoto wetu wataona, so hatuwezi toa. So meaning whatever I shared, kama ilikuwa ya uongo nitakumbushwa na Facebook na YouTube, bado video ziko. So I want to assure every person mwenye ana invest in a Golden Dream, sasa kuongea kuhusu kampuni zingine zozote, because we know what we have gone through kwa watu wengine. Nikaambia Kahora hizi shamba zote tulikuwa tunazi-announce kwa radio and we never knew some of those people wataenda waanze kuwa walaghai. So ilifika mahali nikamwambia we have to agree one thing. You be trustworthy, be honest, na pia na pesa ya watu, wacha watu wakutrust, because wakikutrust in future you will sell a lot of projects na hutakuwa na kazi ngumu. What we are doing here today, he knows most of those people na waletea online, wakiona sherehe kama hii watu wakipewa title wanatuletea referral. I remember there is a lady called Caro na kuna marafiki zake wenye wako huku, sijui kama kuna wayote amefika. Kuna marafiki wa Caro wako huku, yes, ako hapo. Yeah. So Caro hangetuletea marafiki 10 kama hangekuwa na hiyo trust, because unajua trust mtu nimekuambia ni kazi. So we agreed na Kahora, this is a journey, and if you kama unataka kutembea mbali, be very careful, because the only issue hawa watu wanunua shamba ni wapate title deed. I know kutakuwa na representatives wengi wamenunua hewa na wengine wamelagaiwa na watu wao, wengine na kampuni za mashamba.
And so wakati tulienda online nilikuwa na kazi ngumu kidogo kuconvince hawa watu sisi ni tofauti. Imagine mtu mnyang'anywa title, wewe ukuje hapo umwambie we are very different. How? Na mtu kama mimi alisimama akawaambia hizo ni genuine, akapata ni uongo. So I took a lot of time. Na nikaambia Mungu aongoze because sisi wote tunaongozwa na Mungu. Ongelia ndo meha amatongora geno mekugane ngai ginyore wiyaga. Mimi ni Mungu mwingine. Jua na wengi sana wanajitanisha na yeye na wengine si wake. So niko na manage kahora until today. Ndio nijue goma ndio kaga. Si ndio? Si shetani anatafuta. Shetani anatafuta. Na shetani jirani ingia hodaga. Shetani ndio shetani hapo meli. Wani akukubeba kayaka. Kanadibu. Yes, akikufikia. So let's be very careful kahora, especially kwa hizi issues za mashamba, because what we are doing today is that tunajaribu kuweka history ati kuna hope na mtu kununua shamba akiwa nje ya nchi na apatiwe title deed ama hata itumwe na ikuwe genuine na akija apate shamba yake, si ndio? We can decide to do that. Hizo watu kadhaa wako na tamaa, like for example Katutu tulikuwa na plots 327. Unapata mtu mwenye anauza shamba plot imeisha, lakini he so daring bado kwa media anaitisha pesa za shamba gani sasa? You see, hapo ndio tuna make mistake. So I would also want to tell those people when you watazama online hawaja invest na sisi, we are different. And nitarudia tena we are different because we made a choice that we have to be one thing, lazima tu walk na Mungu hata kama wengine walikuwa wanasema bado wana walk na Mungu. Number 2, we have to make a life choice. Wenda huko tende edia kedofik. Wenda kutura na wasiwasi edia kedofik. Ukitaka kuishi maisha ya kukusumbunga na maisha ya kujificha, maisha, kuna rafiki mwingine sitakwambia ni nani, amekomboa mahali. Sasa akirealize amenotiziwa mahali yako, inabidi atafute mahali pengine. Yani kwa nini kana mjua? Mutaki kumsema lakini in the name of title, so inabidi ya hamahame. Hii na pesa yako ndugu anatumia kihama, ndio anatumia, so be very careful. You're investing with. Si umeona mtu anakaa Faro online useme huyu jamaa anakaa kwa genuine. Hapana, nichunguze. We have records. Tibesto kirora. Isi dikara hano hano datu mrobia mugoda. Dikemo get it. Sini December. But you see, make a choice. And not even si kwa mashamba peke yake. Kule ando haha mara ndorogu makuri ulikiruiga. Ndio toke ulikiruiga. Ndio toke ulikiruiga. Ndio toke. So, rekora utitema nilida mugocha. So nejo naleke guri ya rowi haha. Sheria tu. No wale kumeneka wego kothe, but binguni kuna Mungu. Naleke kwa haya. It's okay. But remember, utaokoka. Mambo na rekengure kahura. Usiwaitaka hawa watu siku moja waombe vibaya kukuhusu. Unaona niona mahoya ore magirite mao unaona ore magirite mahoya ma ni mahoya maya ma ni mahoya ona horo taito icio ni kuima umenye taito icio cikiru umenye turutaga ciothe mugatigia kurihaga balance. Andu ingi matigia ndogo na nikio rona makire mo kuruta taito because in series of money zirale kwa ofisi na ubaki na amani. Most of people are. So sitaki kula muda mwingi, but I want to tell you this is the best company to invest with. Have no doubt. Na hota iko title deed yako. Na unaende kia mwiko ino mwiko gerado njoi manendera amenya fiu fiu. Goroina akumurika ndiro imani amenya ndiro ima. Na kwiroko hota kwa gwitekia. So believe you me, every time you invest with Golden Dream, ndukana getoro ati ni undu wa title. Ati ukome uge matikaruta hapana. Kama maisha nzuri, maisha raha, pia vacation. Dio kake wendie tondu taito ni roima sawa ginyari amwe aria magurite me Kenya. I want to assure you siku na wasiwasi ukiinvest na hawa na henderia God give you gedeshie kwa ndo igwa wa kanambia goshera na ngania na daruta gataito nitawaambia kwa hivyo nimekukanya na niele uchague marafiki wazuri kwa sababu nikiona ukitembea na marafiki wa taito mimi nitaanza kukuogopa. Ona kile watu goshera na niele tono wetu watu ikire murata. So thank you so much.
Na hata nimetenga. As you say, Ruthi, before you waambie ama utamatishe. A decision ya kuwa mtu trustworthy. Yes. It is not as easy as we say. Yes. It takes Mungu ndani yako kujua ya kwamba every coin counts. Tareke kwa ndo umwe ndekirio go de class 5 kadi gatano 5 githie kwa jirani ni gwaka gũngiona magana meri harĩa ndathire nduka-inĩ ndathie cukuru ndarĩkie niĩ ndendete mũgate mũno wa mbofuro broko na twendire kwĩna ngani no kwa kwĩna mĩgate njigĩre rĩu rĩ ngĩthiĩ nduka yarĩ hau etagwo hau ndiraririkana ngĩthiĩ na magana macio meri ngĩtunywo mwandunya mbeca ciakwa nĩkĩ no nĩ kũrĩa ruta kuma magana meri ndahũrirwo haro nĩ agĩthigithanio na kuma hĩndĩ ĩyo ngiuga ndikoya ciringi yene ndarĩ class 5 so it's a choice. I made a choice kuma class 5 ndagwo mũno mbeca ciene ndiendaga gũikara nacio tondũ ti ciakwa menyera kũrĩa kĩrĩa gĩgĩaku sawa sawa menyera kũrĩa kĩrĩa gĩgĩaku kĩu nĩkĩo kĩngĩgũtũria na nĩ tondũ nĩ njũĩ gũkĩrĩ andũ haha hihi manakorwo kambuni-inĩ ingĩ tũtekũgweta na manahenio ndũgaikare ũĩ atĩ no kũhenio nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkwĩra ma ndũgaikare ũĩ no kwaga taito nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkũhe taito so mũthuthurie kahora mũmenye igithia nake kĩgeranio kĩrĩa tũgeretio nĩ andũ ya online ĩrarĩ test ingĩragire kũhetũka ona niĩ nĩ ndathira tondũ ithuĩ tũsurvivaga nĩ ũndũ wa online Ngai tũteithĩtie na agatũheithia favor na grace online ũguo tũsurvivaga nĩ ũndũ wa online we no wĩtĩkĩre gũthũkia harĩa ũrĩaga wabici yaku nĩ ũndũ wa kiugo ciringi igĩrĩ kana ciringi ithatũ. So thank you so much na ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa kũnjihoka mũtianjũĩ mbĩte gacagi kahunyũku getagwo kaharo na kangĩ getagwo gathegetho ndingĩonekire ta ndĩ kĩndũ kĩega ndĩ kũu no mũgĩtĩkĩra kũnjihoka ona itarĩ kanyamu. God bless you so much. Thank you very much Faruthi na njuge atĩ nĩ ũndũ ũrĩa gerathire tũgegagia mũndũ ũgũtwo Jackie and the team our agents wherever you are please come itana bokuga ũndũ wothe angĩkorwo wĩ ndungata ya Ngai guoko igũrũ angĩkorwo wĩ ndungata ya Ngai guoko igũrũ tũtĩe magu haha tondũ inyuĩ nĩ nyamũ tũthaithanagĩrĩra mũgatũma mũthenya to wagĩrĩre angĩkorwo wĩ ndungata ya Ngai guoko haha please angĩkorwo harĩ ndungataga mũthenya wa rũciũ na ũkaruta testimony uge nyuma handũ tondũ actually ndamũigaga nĩgetha rĩrĩ acirika anyu mamuona rĩ no memũkire kũndũ kwega na nĩ mahũthĩrie mũno eni tondũ nĩ rũgũtĩkio mwambĩte kwĩre haha kwa wamenika kiugo kiugĩte wa gwĩkĩrwo ekĩrĩ wa gũtĩo atĩ mũkaine indo cianyu ciothe angĩkorwo wĩ mũini haha he guest tũgwĩtĩte thank you nirona murata wakwa hau nona ngojirwa mucia asanteni so I would like to introduce as you said the rest of the team. I can see our agent also our agent from Inoro TV umepata kiti hapa ndivyo sasa karibia kuja hapo. She's our agent at Inoro TV. She has also come to witness whatever we are saying. Tutiredia riera ndio kaonera bas maundu makahutha. So for those who are in diaspora, kabla ni introduce our team. Kama umetoka diaspora ama umetumwa na mtu wa diaspora, sababu ya Faruthi, kama umetoka diaspora ama umetumwa na mtu wa diaspora, thank you very much. God bless you. Thank you. Wapigieni makofi. Pia jipigie makofi. Yani mwivire mumena ndege mwatiga maundu manyu muone. God bless you. Asanteni sana. Thank you for trusting us. Thank you very much. And without much taking much of your time, I would like to introduce na department yako. Yes. Praise God. Praise God. My name is Florence Wanjiko. I'm in Registry and Credit Department. Tutakuwa tukiongea sana kwa simu juu ya academy. So I'll be calling you and I pray and I surrender your needs unto God. Arotuka kumuhikiria
mpate what is remaining so that you can earn your title deed. Otherwise, God bless you for coming. Praise God. Bwana asifiwe. Naitwa Felistas Njoki na niko upande wa marketing. Mkipiga ile simu yetu ya 0718 mtapokea tukiwa na waibu team hapa na nawashukuru sana. Karibuni. Praise God. Praise God again. Naitwa Margaret Wambura Ngetha. I'm the admin na tena mkilipa mimi ndo mnakutanga. So you are so much welcomed na thank you for being our customers. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jackie. Nimesimamia upande wa marketing. Na sana sana tunakuanga na nyinyi kule kwa shamba. Nikiwaambia mkanyange bacons. Barikiweni sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ukiwa mahali hapo niinulie mkono nisalimie. Kwa majina yangu naitwa Gabriel Gadhoita ama Gabu. Mimi niko kwa upande wa marketing, pia mimi ni pilot. Sasa ile mnaenda tukienda Katutu, tukienda kwingine na kuanga na nyinyi. God bless you. God bless you all. Thank you very much. MC kwa wapi? So asanteni, tutazidi kuongea. Thank you. Kwa dhani mimi nitaisha na kampuni. Unajua wewe ni ambassador. Oh. Na unajua sasa wewe ndio maana nimemweka pale. Nimemuona nikafurahi. Unajua ni boss yako pia, hata kama nilikuwa boss yako. Niko na mabosi wawili kwa ground moja. Tena kwa golf course. Ndio maana nimekuja kwanza akuone. Unajua ile kuongesha miguu si bure tu. Yes. Hii ndio kazi. Umejionea Washera? Yes. Sijui kama anajuaga kwa Inoro ndio anakuwa brand ambassador ile sauti ya Inoro Roshine ukienda kuhora thimu gifogo mugwanja keda Inoro hora imapo mwa thima wala kama sio ndio ndio kage thauti teyo ri ugaturirwo hau na hilo kile there is a difference between wewe and Farodhi na Diego shine kitu hota kuruta wira. This man is very aggressive. I introduce you to my brother in Ruiru akejera kwa na motire mwasha mania and receive Ariame online from Mama Shiro, my auntie, na Pastor Gigi wa Atlanta, Georgia, na all our members Ariame na Kureme kwa ya Farodhi online. Thank you. Marogire de mugedia to shamania and ma ukamwishio and you know that. The reason why you brought this your brother in industry of arts yes. Bado hajaingia loan yakianza kukaa kama shamba ni sababu ya leo kabisa. Tafadhali usimwache nyuma. Huyu kijana unajua tunampenda sana. Sasa shida ya huyu kijana unajua tu mwambie arekebishe. Anunua gari 3 siku moja. Zote za loan. Na anapaka kwa wenyewe. Si akanunua kazi tumpatie parking huko. We kuna pesa unakusanya lakini adesau huyu timu wa ng'ombe si utaona maneno. One project. Thank you very much. Thank you very much. All right. Kabla kuja ukae pale hapo lazima udansi ka Jerusalem pamoja na chairman. Chairman, thank you very much. And you look subtle. Eyo shati mothe. Na kapela na nikione hana wapese najua ingoma kwa shina kahoro utawapeka karoti kidogo hiyo muziki ndio sawa. Asante mimi nitakuwa na Farodhi wa thank you Farodhi lakini Mungu ndo ajabu kahoro na dancer ati sasa ni director tumpigie makofi. Yes wamete unajua ametakia chozi biashara kahoro kama unajua si yote na ile kidogo tu minutes na tu sasa na kasichana 40 hours ile ukitoka kama kwa dada tunaomba na kichwa sasa au kata unaweza kwa Afrika unajua kuonyesha watu wake sasa kila kama Steve, ndeki urenda kunjokia. Please, eka tukanews honey.
cireketie kwihanda wega thaa 7 cia miaraho na guku ni kwa Golden Dreams kuma gikeno na andu hiyo kumanagia na investors haria mekinyitie thiini wa kambuni ino ya Golden Dreams makiamukira title deed ciao cia Katutu Gardens, Faraja Gardens phase 1, phase 2, phase 3. Igongona ria rikuhumbitwo riri ni ageni ngurani kuma bururi wa Kenya o ndu mwe na mabururi ma nanja. Ni ritwa riakwa njitagwo Wambui wa Mwangi. mena farodhi haria na kiaga kajira you shall make it na kogwo nikio mwiha when you tani diga maundu makwa mothe ngoka because I know there is somewhere you are headed na maundu ni maingi kogwo ndio mwiha kwa ruboko na farodhi ni ukaa kwa bibo yes yes but yeah, they look amazing. Yeah, it's an amazing team. It is good. Na Mungu awabariki. Mambo meka weta kiwa gya thayo makombe makombe na thank you official the year is atena makombe no akora gika kenge hari na irio ciake ne hoye yes na itherũ makombe when they leave the company near domerete gai muno na kumunyihira kumaliga verse ya group Proverbs 2 verse 4 watu na kunyihia tarosho kemkodo kwa umwele wathikira mwathani na wathikira mwathani na kunyihia utuma mamodo atoge teo na atore kama ige atore matuko cha kwire you humble yourself mwagire utore kama ige aduma ko respect no toge kahura kike tuendaga haleluya negra makombe make kama uko hapo ungependa kuokoka ndio baba mchungaji DJ haleluya tukana makombe rebo kama wewe hakuna leo makombe wali ile tiga tadego wali
Asante sana. Karibu sana. Asante. Makombe na utana kwa hao dhubabu. Yero itare cioro koguo andu maria biu cioro cia Kenya imported. Twaririe maundu macio. Thank you. Yeah. Muriega. Turiega. Bwana asifiwe. Amen. Ona ni ndi mwega na ni njitagwo Makombe wa Irio. Ritwa riakwa ni riko rihana. Makombe wa Irio na ndire ndeagia ona hindi ya corona. Bwana asifiwe. Amen. Koguo wikunya no kamenya andu ni kuria na kuhuna na gukua uria waria wega. Tio makuaga tondu no ikorwo ho no hagia gukua hage. Koguo tukorwo na kambuni yetagwo Msafiri Caterers na andu aya othe ni arata akwa na ni Msafiri na kambuni no ni cinyitanite ni ciana cia mahatha. Bwana asifiwe. Amen. Tutanagia wira huo na riu ndira turie tondu ndamuhe maundu maingi kiria muriuga kia muico no amenia irio. Koguo twaria tondu twahoya gutiri ndugi kumutariria tuguthi haria twithambe moko na kahura muthi no ya ndo nyererie muno ati it is fast kila kindu umuthi ni men fast arume ni maramba kuria akengano arume othe tukethamba moko haria ugathie ukambiriria haria hethani ukaria na no wega gukora kiho ti wega wihuniririe njahi ugikinya haria mwico thani ni iyurire ukaga gwa gwikira choma please don't how to regesha okay na thuri mairo makibere what am I can do I can do better please ureke tuyurie thani watu gukora turume tunitigire ni njishi acha mudenda murie wega good reke tuhoye amen Faruthi interrupt. Faruthi igetu thiathinjire ng'ombe makundu nikio wetu. Uyu ahora mura mitambo no na ndo online meguku. Nehe atonire. Nehe atonire. Oh pole. Please godo thambe utherie tondu kunjira kana umera kana umuthi kwina nyama. Ni twathinjire ndegwa na riu umuthi ni mburi itarathira. Uko na video? Na nigetha video iko hata picha. Nene tukumuhera kanini nigetha etikie ati ni gukora gututhinjite. Make sure police umuthi ni ari nyama. Mutikete hoye. Mwathani thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twĩ mbere yaku mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũragũcokeria ngatho tũkagũtĩĩa na tũgakwambararia nĩ tondũ nĩtwĩkĩte wega Mwathani ũgatũhe ngumo ya muoyo na ũgima wa mwĩrĩ nĩ wega Ngai tondũ tũrahoya tondũ twĩna ũhoti wa kũrĩa na tũracokia ngatho tũgakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe gĩa kũrĩa Mwathani tũkiuma haha tũrathiĩ kũrĩa kĩndũ kĩrĩa tũrahoya no appetite Mwathani nĩ tondũ twĩnayo no tukorwo tutina appetite ya kuria we koguo muno gocini ciaku twakuhoya atiriri ati kibindi giki gia kuria kiagire kibindi giki ciothe ona iria ciguka thutha uyu we koguo gumono gocini ciaku Mwathani twarikia kuria ri roho ria umaga thutha murire korurumanda uturwo ni ciiga cia mwiri ucio twehererie Mwathani ucio tutikwenda thiini wa na twacokia ngatho ugani tutigithia harito karia haria uguo ndio kimutetera athuri ngetigire muthio haria withaga moko na gutiri mutigetigire roho no mwe nitwakumithia uguo kiundu gikumuma thutha asante sana Gombe DJ how to get on quote Thank you.
Iko very hot. Iko very hot. Naingisha na zote mbili. Usoka haya, badilika
ndirikanire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai rĩu ndirikanire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithania ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai rĩu ndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Tena aini megoko na niĩ nginaniaga nĩ mũmendete na nĩ ũndũ wa ithaa rĩu tondũ riũa rĩtĩkagĩra mũthamaki na gũkũ twĩ live andũ a live diaspora people jambo diaspora people ndona mũtũgeithĩtie mũno thank you na mũigĩrĩre biũ mũgũrĩre ciana cianyu indo kũrĩa nĩ njũĩ nĩ mũmathaga mbeca na ihenya mũno no rĩu kũigĩrĩra gũkũ mũigĩrĩra na ithuĩ tũcirore wega na nginya gwĩtĩkia arĩa megũkũ magathiĩ kuona indo cianyu na makaheo title deed ũmũthĩ nĩ mũkwĩyonera so ngwenda gwĩta aini aitũ na tũkwanjia na mwanake ũmwe mwega mũno thengiũ nĩ thabarĩ wamba wakanja waigua twĩ gũkũ arĩa moĩ mũrĩithi John Walker atĩ nyau ĩrĩaga mbĩa kĩihũ gĩkarĩa ngũkũ nyote ĩrĩa ndĩ nayo ya wendo noyo ngĩnyotora brother ake mũnini mũno kamwana kega very humble mũhoi Ngai mũno nĩoka tũringithĩrie onakorwo nĩ chorus igĩrĩ ithatũ cia kĩgoco na etagwo Mr Mũrĩithi Junior koguo nĩ gũkorwo gĩkahana nĩgeroka microphone karĩa kega mũno hau aini acio angĩ ndona mũkĩũrania nani atafungua koguo mũikare ũyũ arĩkia aini acio angĩ makora acio angĩ mamba gũka makĩrĩkĩrĩria twĩna only 1 hour tũkorwo twaigua nyĩmbo na tũheo speech gaitũ kega mũno very detailed and brief then we automatically go forward broadcast cia gũtanagia hihi na mairia tondũ nyamũ ici cia online ciendaga this particular weather koguo Mũrĩithi Junior karibu sana. Thank you very much. DJ Muriega Mwathani agocwo tũrĩ ahonoku ithuothe kama tumeokoka Yesu ni Bwana Mwathani agocwo o tũkĩthiaga na mbere kũrĩ oro ũguo kwenda kũmũrathima na rwĩmbo rwakwa nyinĩte ni the brother ya Mũrĩithi John Walker otogumwaigua MC Oiga umetoka Kirinyaga na ngwenda tũrikire o hanini ndĩmũririkanie ciĩranĩro cia Ngai nĩ namia DJ njĩkĩra rwĩmbo tũthathaie Ngai ahadi za Bwana kweli ni za milele niwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia niwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia niwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia nĩ mawe Ngai ũrĩa ũtacenjagia ciĩranĩro ciaku Ngai mina ciĩranĩro ciaku mina ciĩranĩro ciaku mina mwana one mũkũrũ hana waerikana ũkĩmũrathima ona niĩ nĩnjũĩ Ngai ndũriganĩirwo nĩ niĩ tondũ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga ciĩranĩro ciaku
ciaku Ngai na mina ciĩranĩro ciaku nĩ na mina ciĩranĩro ciaku nĩ na mina ciĩranĩro ciake nĩahingagia ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na mina ciĩranĩro ciaku nĩ na mina ciĩranĩro ciaku nĩ na mina sana. Thengio muno muthuri, thengio muno na ndugathie kwina irio haria bangiraini warikio ke mwena uyu yani. Thank you. Nilitembea katika barabara ya upweke, pande zote giza ilinizunguka. Natumaini ilikuwa faraja yangu ya pekee, nayo mawimbi makali yalinipiga, na nilipoanguka nilijiinua, vumbi nikaitawanya, nikazidi kusonga mbele juu. Nina mabawa, nitapaa, nina mabawa, I know that I can make it. Nina mabawa, nitapaa, nina mabawa, oh yeah, oh yeah. Milima na mabonde yote niliyapitia, maumivu na machozi machoni mwangu yalinijaa, na maneno yako hayanifadhaishi kamwe. Natazama mbele, yalopita si ndwele, yeah. Nitajiinua, nayo vumbi nitaitawanya, nitazidi kusonga mbele juu, naamini mimi nina mabawa, nitapaa, nina mabawa, I know that I can make it. Nina mabawa, nitapaa, nina mabawa, oh yeah, oh yeah.
We Savage no athire gamono. Thank you. We twende moe Kiduga ta my friend. Lega muri andu wega muno muri wega tumukumia Yesu Kristo marito makwa njitagwo PWC tucemanagia nawe TV-inĩ ya Gĩthima TV thaa 11 nginya thinacara cia rũcinĩ njũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ mũrata wakwa mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa na ndauga ona niĩ no ngũkĩenda gũka gwĩkĩra wĩira to gũkĩiguaga ndeto cikĩario na andũ othe online arĩa tucemanagia nao rũcinĩ twĩkũrĩa live thĩinĩ wa Facebook ya Gĩthima TV Gawa mwaro mũrathima inyuĩ mũkorwo mũkĩnyitĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩrĩma-inĩ o rũcinĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio o nginyagia mũthenya wa gatano. DJ ũngĩgĩteithio nĩ Ngai Angona ingecia gũcokia na nyũmba yaku tondũ gũkũ gũtheri gũtigĩconago nĩthĩkio Ngai nĩ ũndũ wa kũhetwo mawĩra nganyitithania gaka na gaka ngona kĩndũ gĩa kũrĩa angona ingecia gũcokia na nyũmba yaku tondũ gũkũ gũtheri gũtigĩconago mwana wĩkĩoherirwo ndagaga mũthambia mũriũka wĩra karĩ kuona tiga gũcagũra weruta ũtegweterera rĩrĩa ũkona wĩra wa obici tondũ rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa nĩthĩkio Ngai nĩ ũndũ wa kũhetwo mawĩra nganyitithania gaka na gaka ngona kĩndũ gĩa kũrĩa angona ingĩ cia gũcokia na nyũmba yaku tondũ gũkũ gũtheri gũtigĩconago mũthuri nĩ Ngai nĩkĩrĩ nakĩo guoko nĩgĩtũmĩre ngũturĩre gacĩra onereria kamũtĩ igũrũ rĩa maĩ akĩgĩa njĩra othe makĩgera nĩthĩkio Ngai nĩ ũndũ wa kũhetwo mawĩra nganyitithania gaka na gaka ngona kĩndũ gĩa kũrĩa angona ingĩ cia gũcokia na nyũmba yaku tondũ gũkũ gũtheri gũtigĩconago nakĩo ndĩkĩo Ngai egũgĩtũmĩra agĩtheremia gũturĩre gacĩra ũguo ndũgakue ngoro nĩ kawĩra kanini tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa woyanaga nĩthĩkio Ngai nĩ ũndũ wa kũhetwo mawĩra nganyitithania gaka na gaka ngona kĩndũ gĩa kũrĩa angona ingĩ cia gũcokia na nyũmba yaku tondũ gũkũ gũtheri gũtigĩconago mwana wĩkĩoherirwo ndagaga mũthambia mũriũka wĩra karĩ kuona tiga gũcagũra weruta ũguo ndũgakue ngoro nĩ kawĩra kanini tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa woyanaga nĩthĩkio Ngai nĩ ũndũ wa kũhetwo. Asante sana, may God bless you. Gawa mwaro mũrathima no igua he mũndũ ũraria maũndũ haha makũmbĩ kũ he mũndũ wanjĩra irio ici iracama Gĩkũyũ TV Wakũmbĩ kai kũmbĩ rĩaku rĩ harĩa ũrũ yes Ati iracama kĩ? Ati iracama Gĩkũyũ TV na ngwenda mbere kwĩra andũ please ona arĩa maikarĩte thĩ mwarĩkia ũrute thimũ yaku Barothi nĩ aranjĩtire kamũcemanio na ndĩrakinya tene maranjĩra ona weka kaũndũ YouTube nĩguo tũma gũkũ tũgoka kũ tũkanyitanĩra hamwe nĩguo tũtigagĩkorwo tũkĩhingũra WhatsApp group tũkĩmwĩtia mbeca na nĩguo twĩna iheo nyingĩ koguo wathi waikara thĩ wethe TV ĩtagwo Ituge TV harĩa YouTube kũgora ngĩka interview cia Wadahuhu Magia Maria andũ acio othe na tũmaũndũ tatũ koguo nĩ niĩ ngorwo ndĩ harĩa ũguo Samido Samido Kamoko muone rũgano arwaru ũrĩa meũkĩrĩirie makamenya kwĩ Ngai koguo Ituge TV please ona we harĩa online subscribe wagora harĩa
tureka maundu maingi muno na nikuonerio na kunyitwo goko ni andu ta barothi magatwira there is something online nĩthiĩ gũgathuri. Oh yes. Ĩni. Nĩ thengio mũno mwĩroreri wa Inooro TV gũkũ nĩ gwa kameme kau ka mũingĩ na ĩno nĩ Barothi TV manyitĩrĩre na Ituge TV na Ituge TV mũciĩ wa ũtugi no tana. Tũgarithie rĩngĩ. He na makombe no aruge please ũngĩkorwo wĩna iruga rĩothe please makombe ngwĩciria nĩ areka handgĩtwo. Yes. Na heka mundu getagwo Fiti Sana Acrobat. Oh, Fiti Sana. Aenda kugwa huko mundu getagwo Acrobat Fiti Sana. Jamaa mdogo. Kabisa. Alafu rajira unaweza nipatia wanao dame ya kaya Acrobat meko mathomeire ku. Nĩ ndagĩka ithatũ. Ndamwĩra rika ndagĩka ithatũ ndio watũmakia mũno Yes. nĩguo tũkĩheo title. Twĩna only 40 minutes. Kabisa. Eha. Fiti Sana. Fiti Sana. Ndio sina transformer. Hata wewe sina transformer Rosiano naruo. Anachoka wewe una mpenzi unayetaka gai. Oni yako itabidi agatauro niko yomiri areo na mwaki live and direct. Hiyo si kukula moto. Kwani hiyo ndio burning bush? Sina golf course. Anachukua naweka wasiegere na kumelia mwaki wa okuire hana ni turenda ogure mugunda wewe atumia na meko mura ho ido to ho ngaro cia mwanya thuri gukorwo te guku aciari Inachoma. Hii ni mtu gani? Ni ale motumia hii. Oh, guy. Aciari uyu ni gwira tutarira tuthathimu twakwira twi ndereba cia taxi tutienda kumwira kiria twikaga live gutigai tumene kiri kiheo kinya muno uria ndoni tu athecetwo agicoka akiriuka no Jesu no mwanake wi haha ai kai wewe kinjano na mbona kama kona ndani yako kanyaga kama vile kanyaga shetani. Wametenda hapo. Niko na wewe. Sheria karibia kutoka goli. Wamete kanyaga hapo. No wamenya na Jesu no gire jehereria ikombe gike kia gikuo amete wambe na Ngai. Wapi makoke tafadhali. Atilini. Wapi makoke kadumiga karibu na. Asante sana. Thank you very much. Inaitwa Talanta Yaza Dream au sio? Asante. Ati, two. Ati, 1, 2, 3 DJ. DJ kata hiyo kitu. Tupigie makofi tafadhali. Moko dalanga mwana na nyoga. Mwanake umwe gwicina icigerera cia transformer kuria mwena wa Roiro kuria kwirwo mwanake ucio ciega icio cirakorirwo cia hotomwo kuria macio na mangĩ na kuona mwĩrĩ ũcio tũcemanie twehanda 12:47 cia hwaĩ-inĩ ngĩribotera Golden Dreams TV getwo Kimani wa Ngengere
Sheria. Sheria na kwa wapi? Sheria ndio. Karibu. Rugano rwakwa nĩ manero andĩke na gũcira wakora rũtuo gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũi kĩrahotire gũcenjia ituĩro rĩakwo rĩraikarĩte ta ng'ondu ya igongona ũthetereire ituĩro rĩakwa na ngoro yakwa nĩroretwo nĩ hinya wĩraririkana wĩna kiugo kĩa mũico aria kiugo kĩmwe tu baba aria kiugo cira wakũcenjie reke ndũrĩrĩ ciothe baba ikũmenye ningĩ imenye nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico aria kiugo kĩmwe tu baba aria kiugo cira wakũcenjie reke ndũrĩrĩ ciothe baba ikũmenye ningĩ imenye nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico na igũrũ ciagĩire na kiugo gĩaku reke kũgĩa na mana gũkĩgĩa gũtirĩ kĩndũ kĩngĩagĩkararirie mũgambo waku tondũ mawĩ hinya iria-inĩ no warĩrie rũa na makũmbĩ nacio maingĩhorera ũguo ihuhũkanio mĩtũrĩre-inĩ itũ cietereire kũigua kiugo gĩaku aria kiugo kĩmwe tu baba aria kiugo cira wakũcenjie reke ndũrĩrĩ ciothe baba ikũmenye ningĩ imenye nĩwe wĩna kiugo kĩa Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngai, na niguo mwahuna mutingigeithia. Bwana asifiwe. Njitagwo Ngũnjiri wa Mũciri na Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndĩ mũrata wa Golden Dream, kina Fred Kahũra na njamba ĩno mũtikaname doubt. Ndĩmũmenyete kuma kũraihu mũno na nĩ mũthuri mwanake mwega. Nĩ ndeithirie mũno hĩndĩ kana gakwa karĩ karwaru. Koguo nĩkĩo gĩtũmire njoke ndĩmũ support tondũ nake nĩ ani supportire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na thĩna. Karibu sana. Nĩndĩroragĩra riũa rĩkĩratha ndona theri warĩo ngaigano nĩ ũtugi ningĩ nderorera rĩrĩa rĩrathũa ũndũ ũcio ũgatũma njiganwo nĩ ũtugi ngĩkwagĩa nduma mweri ũgĩthamaka njugaga nĩ hinya wa ũtugi waku ngĩona rĩrĩa njata irakengakega kiugo kĩrĩa ingĩhũthĩra no nĩ ũtugi watũmire njayo nĩ ũtugi ũndũragia muoyo ningĩ no ũtugi ũcio wahonokirie na no ũtũmaga ndũrie kĩhoro no ũtugi ũcio ũkagiria igũrũ na no kidogo. Hiyo ni suti naimba. Hiyo ni thuti raina na please murore page cito ciothe cia Facebook anywhere mitambo-inĩ ya online ni Golden Dreams Lands and Properties Limited. Mugathi haria mukarora details ya turamuhe everything we update every time ona mwarora number sheet mukona kira turekira kuri uguo. Pass the message at the future is ours. Na tire handu hangi mugunda urathondekwo koguo karia kanini gatigaru niko turagayana koguo be part of aria maragairwo tuke murata wa mugai. Ngodaga team yothe ya Golden Dreams Lands and Properties moke haha tuinanire rwimbo ruru niguo riu tugithie mwena wa gutirihirwo na speeches. Thank you muno Kahura. Uyu nake akirio manager wakwa na thuti ndari akira thuti igiri cirumaniriire. Nake Kahura ona uguo ninge magikinyita ndimenya kuria maruta nake barothi wake muona. Please Team Golden Dreams moke. Tokoletwo ni our chairman na bwana Fred Kahura. Jerry Wao. Yo part of us kana nokirora. Kone Jerry ndari itherũ. Team Golden Dreams okay. Thank you. Haya.
Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na andũ arĩa arathime. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na arĩa wonaga mbere gũgũkĩra. Gĩothe gĩatũire mũromo wa hekarũ nĩkĩeriragĩria kũrũgĩra Jesũ, no rĩrĩa Petero na Johana okire gĩgĩturanĩrwo na arĩa magocaga. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na andũ arĩa arathime. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na arĩa wonaga mbere gũgũkĩra. Mũtumia matũi ndoiraga thakame ndangĩetĩkĩririo atukane na arĩa angĩ, no ahutia gĩcũrĩ gĩa nguo ya Jesũ agĩturanĩrwo na andũ arĩa arathime. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na andũ arĩa arathime. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na arĩa wonaga mbere gũgũkĩra. Lazaro rĩrĩa ngui rĩarĩ mbĩrĩra-inĩ ndangĩatukanire na arĩa marĩ muoyo, no Jesũ akĩaria kiugo kĩrĩ muoyo agĩturanĩrwo na andũ arĩa me muoyo. Nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo, nĩũgũturanĩrwo na andũ arĩa arathime. Na nĩgetha ũrothe ũrabatara maũndũ matatũ. Wa mbere nĩ ũrabatara ũkarĩa wega tu, ũgethamba wega ningĩ ũgakomaga wega ma. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Kana kanini rĩrĩa karĩte gakomaga na gagathambio gagathera ta nyonge ya mũgo, getha mbũrũkagia wega gatanda-inĩ gakoma, mũciari nake akerorera kũra rũciũ rwako. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Nĩ aciari ake nĩmamũrugagĩra wega tũirio tũrĩ mũrĩo na makamũtumĩra karoti kamaguanĩrĩ eigĩrĩra nĩgetha akome iroto igokama. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Andũ angĩ nao nĩ tũtirana gĩko na kũrĩaga indo njũru ta mĩtura ya bara, makoma marotaga maitengerio nĩ nyamũ, magĩũkĩra rũciinĩ manogete ta ndigiri. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Rĩaga wega, ũgethamba wega na ũgakomaga wega nĩguo iroto igoka. Jerusalemu kĩhiko-inĩ kĩa ng'ondu nĩ harĩ iria rĩtagwo rĩa Bethisaida. Gĩcũa gĩikũrũ gagĩkora mũthuri ũmwe warwarĩte mĩaka 38 akĩmũria, nĩkwenda kũhonio? Ĩno ndirĩ mũndũ. Nĩkwenda gũtherio? Ĩno ndirĩ mũndũ. Ũtugo wa gathima gaka nĩndĩũĩ, mũraika arũrũkaga na agatoboka, akaijuga maĩ na gacoka agĩthiĩra, narĩa watonya kwarĩ wa mbere akahonio. Nĩkwenda kũhonio? Ĩno ndirĩ mũndũ. Nĩkwenda gũtherio? Ĩno ndirĩ mũndũ.
Erira Jesu mwanake oyu tanaciarwo History ya gathima gaka nĩ njũĩ Ndatũrĩte haha mĩaka ĩtano mĩgima Andũ mahonaga makandigoro haha Nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ Nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ kĩeya Mũtugo wa gathima gaka nĩ ndĩũĩ Mũraika arũrũkaga na gatoboka Akaijuga maĩ na gacoka gethiĩra Norĩa watonya kwarĩ wa mbere Nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ Nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ kĩeya Kabisa, asante sana tukinyie hau tondu twaina turikinyio hwaini ciguthinyithia icio ciothe ni ciakwa Yes. Nyinite kuma unini-ini Yes. ni mwaka ndira celebrate mwaka wa 22 Allah. ngeinaga Wamete tajora thimu ino ya gabogo mwire nitugucemania na Ruto kuria kwa wachige neke kai mutaga ngai neke muonaga tuhana atia Yes, Mr. Makombe. Niere. Yes. Ruto ahura na ndinatinda ngimaka. Good. Ruto ri twamenyanire tene muno. Ruto ni kiateka wa kugwitu. Atutirario horo wa Ruto mwandiki wa rwai ni Ruto ria munene second kiria. Ruto ngiukoragwo ekiateka. Ahura ndamenya ndigutira ngimioya. Riu Bwana Makombe kwihoka ni unyitine kanyama guku muci uyu kana hindi ubangite kana ni utanyite nginya rataku. Guku ri. Hindi ri undu uyu wokire ri. Kahura na mundu gwitwa Wambui ni aratakwa hakuhi muno. Yes. Nyambe njarie uhoro wa mundu gwitwa Fred. Niguo. Kahura. Kahura. Ndikario Wambui muno. Tondu ndahota guteterithia cia Wambui muno. Andu matirie makiuria kai mamenyanire ri tondu niki tondu marutaga ku. Riu Kahura. Yes. Uyu twitanaga my brother. We. Na ni mundu uria ndihokete muno ati ndangikuhingica. Na nikio ona nginjira nituthie hana. Okuo chibi. No guthie tuthiaga tondu gutire handu aria njira tuthie ngahingicika. Wow. Koguo angikorwo ni winyitithanitie na mundu gwitwo Fred Kahura umenye ati gutire hindi angikuhingica. Na koguo hindi iria kambuni ino yambiriirie nini ndambire kwirwo ndwigwatire kanyamu. Ati ukuru uriaga withi na ngimenya nima gutire kindu kiuru ta muthuri mukuru oruraga na kabuyu na nigaturiku karaita mai gathiga gitatagia tumai o haria kagoti kahana gathingo ni tondu wa kugia giko tondu ndangikinyeria kangi you see no gathuri kena pick up na kugicagire ni gatito muno ni no gatware indo thoko gacoke na ngo nginya icio ni ciendaga gwitanio nako Kawambu nikimenya nani regera gwetwo guka Wambu ngikimenya atiriri tondu Kahura no uramenya kuria ngundu iriri reke ndinyitithanie nake koguo kwinyitithania na Fred Kahura kana kwinyitithania na Golden Dream Land and Properties Limited tikura na tigutemba ni guri kwa Kahura no tikura na ngwenda kumenyithia atiriri ugioka no na gabica gaka gaka tamenya unenie aya mani unenie nä ndä ona ndaigua wega ndangä mũgũnda thĩinĩ na wanyona niĩ ndathire kũrĩa mbere kĩmero na kaba nengerwo karĩa kĩharĩa hakuhĩ na bara yenjwo nĩ ngacokerio na reke ngwĩre ũrĩa ngucĩtie timu ĩyo tondũ nĩ ĩroka nĩ kamũciĩ kega na mena maũndũ kũingĩ na kũndũ na kũndũ nawe nĩ njũĩ ndũrĩ itherũ wanyita kĩnyamũ no nginya ũgatũra kũrĩa ndirĩ itherũ ĩni na rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia harĩ kambuni ĩno nĩ ũtheri fantastic tondu hendaga utheri nona kiwanja-ini tugutiugetwo ati mukawa-ini ati wandikirwo ati gataitu gaku taramenya kuria kaimite ni haha andu othe makionaga bas bururi mugima ukionaga na thi yothe ikionaga koguo ndikwenda kwaria muno no nyende kuga ati history itu na Kahura ni ndaihu muno ndaturaga ndi munene wake miaka 3 nake agicoka agiikara munene wakwa na niĩ ngĩũka mũrĩ anene yakwa rĩu kwanza ũgĩũka wĩ mũnini witũ ma na twaragia kiugo kĩa ma nĩguo gũgatata nĩguo tondũ Ngai ahũraga ũhoro wake kĩrore na mbura so asante sana yes mũndũ gwĩtwo Steve nĩguo ndakena angĩkorwo hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ũkũnjigĩire thiĩ harĩa ndona njiko ciaiguo thĩ kũmaanisha andũ arĩa me haha please mũtikainũke he choma ĩragwa harĩa hena nyama nyingĩ nginya mũndũ wa Kamutura alright nĩ aheo
Agukunda akunde mai tondu tutina kindu kingi Yes. no soda. Ngwendaga tutanathie hau ri njitira mundu ucio wetagwo Fred Kahura munengere microphone ino. Ndamugeithia ringi muriega. Ngumugeithĩtie muri ahotu riu ndenda kumugeithia muri ahonu muriega. Bwana asifiwe. No kuingira o hanini tu riu haha naho ifuri haha wikare handu ukuona haha njukwa-ini tafadhali wikare handu ukuona haha njukwa-ini tondu riu tukwariria haha thiini o hanini tu. Wow, kambuni ino ina nginya maburi no iburi nirenda guthie kwa mwathani no niriacoka ria hunduka mutigatige taito tafadhali muikare o hau ni mukureherwo nyama choma gathubu riu kwagia heho guo tuheage andu gathubu koguo gathubu ni kahiu na ni mukureherwo kindu ngwenda twike ni ati o mundu o wothe wikare handu urona haha mbere tondu haha niho uhoro ri na gatu no gekuhituka na kahituka no tukwigangara ringi reke indo ici cibangwo wega nigetha ngita mundu gwitwo Fred hakorwo haikarite wega uria tungienda na ashas aria twinao kana staff aria twinao no muke haha nini tuteithanie kaundu kanini nigetha gukorwo gukiagirira niguguthie wega speaker cieherio mbura-ini maundu mau mangi mothe meguthie wega na we uraigua he handu utigitie nduhunite ni wega umenye ati irio ni nyingi na ni irio njega fresh itangiguthukira koguo angikorwo wi hari uri ni uranyona haha tondu niho Kahura egukorwo arugamite ni wikite undu mwega wa kirathimo koguo madam utanathie ni ngwihoyaga ino ni tugucokeria o hani nigetha haha ri mundu arugama ri akarugama handu hega koguo o hanini tu gikanire bas riu haha ni twagia na njukwa njega mundu ni ekuhota kurugama haha naonekane ni andu othe na oguo ndakwira waigua ukienda gathubu no guoko kuoya ukareherwo gathubu hau wikarite. So mundu gwitwo Paul wa security ndeoka ni kwega maundu ni mega riu agiko maundu ni mega no njitikirio riu na gitio giki. Haleluya, Bwana asifiwe. Kai thauti yathi na mbura. Bwana asifiwe. Turi mitambo-ini barothi wa thayo ti sawa ndaigua turi mitambo-ini koguo we uguka haha ni gukorwo ukioneka thi ngima. Ngumwirite ati ndenda kumugeithia riu muri ahonu tondu ngumugeithĩtie mutari ahonu. Muriega ni undu wa mbura ukanirire hanini. Muriega ringi mwathani agocwo. Torio cio ngi atiriri ni uhurire aiga atia ta muri atiriri wetereire ki taito niguo akwira mwira ni ukumiona ukuinuka nayo muthi. Bwana asifiwe. Na no nginya uhurwo mbica ya profile picture yaku ya Facebook no nginya ecenjio muthi. Bwana asifiwe. Ndĩra tuhurĩra mwathani rũhĩ rwega tondũ nĩwe ũtũkinyithĩtie ihinda rĩrĩ na nĩwe ũtũmĩte wĩgwatĩre kĩu wĩna kĩo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ matũraga maigaga mbeca makĩenda kwĩgwatĩra kaburoti no matirĩ nginya makinyia ona kanuthu. Bwana asifiwe. No we na gũtirĩ kĩndũ ũhete Ngai nĩ akũhete kanyamũ ũreta gaku. Ndũkĩoe moko maku ũcokerie Ngai ngatho na njĩra ya kũmũhũrĩra rũhĩ rwega. Haleluya. Ni mwageria no ngwendaga mwike wega gukira uguo. Oya moko maku na iguru uhurire Ngai ruhi rwega. Haleluya. Na kemudi keu njitikirie riu ngwitire mundu ugwitwo Fred Kahura nigetha agututindike hau hangi na uteithio ria wothe kwenda nie ndi haha. Ona njira njikare haha niho nguikara, anjira njoke haha ringi no ngucoka na ni njui mutikũmboeka tondu ona mwahuta ni tondu wa heho no mukuria ringi muinuke muri ahonu. So tupigie Fred Kahura makofi mazuri anapokuja kwa jukwaa ili aweze kunena nasi. Karibu sana. Muhurero he nginya ari kinya haha. Wagutio ni atio. Bwana asifiwe.
Karibu sana Fred, my brother, na Ngai akurathime. Asante sana Bwana Makombe. Asante sana my brother. Makombe Makombe nilimjua ama niliweza kumfahamu miaka mingi sana akiwa UTV. Na alikuwa Mswahili. Mimi hata nilikuwa nasema pengine umetoka kule Pwani. Makombe ni yule mtu nilikuwa tu najua akiwa UTV hakuwa anajikakamua. Unajua tunakuwa na group of schools. Sasa huyu ni kama alikuwa wale Waswahili ile Swahili sanifu. Ni alikuwa anaongea atingelia. So asante sana Bwana Makombe for your support. Karibu. It has been a journey. Nilikupata katika runinga ya Gikuyu TV 5 years down the line, and through that muliweza kunipatia chance, na through that chance tukaenda nawe safari, ukani encourage, ukasimama nami. Nilikuja nikiwa nalinganisha. Steve alikuwa anauliza hii style ilitoka na wapi. Nilikuwa naingia pale mitamboni nilikuwa nalinganisha. Sasa Makombe alikuwa ni encourage sana, sababu ni yeye nilikuwa najua tu akianza kuimba kama venye amesema it is 22 years down the line. He has been akiimba akiwa mwimbaji, lakini alikuwa naimba na zile suti zilikuwa zinafika hapa. Sinajua bado hizo suti ziko kwa nyumba. Na kama kuna mtu apotezangi kitu kinya kinadakiria gadha ni nema? Kiho. Mpaka hizo suti ananiambianga sijui tupeleke wapi. Alikuwa ananiambia tutafute children's home, tupeleke hizo suti. Sasa mimi nikamuuliza seriously, sasa hizo suti tutapelekea nani? So he's one of the guys who really encouraged me. And tukiwa pale runinga nilikuwa ulimi yangu ilikuwa inaongea haraka, haikuwa inamalizia. Alikuwa ananiambia mundu wa Ngai guku ni kahora, tiga horera tauga atiriri yukia geithi. Ananiambia hapana, rudia. So mpaka nikakua. Asante sana Bwana Makombe. Na each and every event you always support me. Na nikupigia simu huo unachukua. Tumepitia, lakini sababu ya Mwenyezi Mungu tumekuwa hapa siku ya leo. Amen. Ni watu wengi sana tulikuwa naye katika runinga. Najua siku ya leo hauko pale. Uko na Msafiri Caterers, na sisi tukajitenga tukiwa na Madam Wamboi alikuwa anasimamia upande wa news, akiwa news head of news department. Tukasema mundu ni umagara. Lakini the reason why we stand here today, the reason why we support each other. We have Steve alikuja kama junior. Unajua mambo ikiwa mzuri ndivyo Mungu huwa anafanya, si ndio? Hii ni maajabu yake Mwenyezi Mungu. So the reason why we support each other. Makombe was a presenter, Wamboi was in news department, Steve was a presenter. The reason why I usually call Makombe is because kama venye Farudhi alisema, being trustworthy, it is a choice. God entrusted us when we were on air. At no coin, na Makombe you are witness. Ngojiri wa Mushiri alikuja kama mtoto wake ako hospitalini, but hatujawahi lipisha hata shilingi. Hatukuwahi lipisha hata shilingi tukuchezea wimbo ama tukufanya interview. Kulikuwa na ya kampuni, lakini I have never received, and you know. Si sababu hataki pesa, lakini tungetaka kulinda mambo ambayo tuko nayo hapa siku ya leo. And that's why kuna semekananga you don't know about tomorrow. Makombe, this is what we invested for. It's not just about Golden Dream. It's the things that we did when God gave us a chance. Wakati tulikuwa tunategemeo ama watu wote walikuwa wanatazama wanasema nichezee huu wimbo. I know you supported even mwimbaji akina Gasherian, watu wengi sana ambao mtu ameimba siku ya leo, ameingia studio hata ajui kuimba, anakuletea CD. And through your program you supported them fully with wholeheartedly. May God bless you. Amen. May God do you good. Naendelea kukupanua. Amen. Na Mungu akuzidishie. Hiyo ndio jambo ambalo ningetaka kukuambia. Amen. Asante sana Bwana Makombe. Thank you. Thank you very much my brother. And bila kupoteza wakati, I know we are now in kwa program. Na Makombe tafadhali tayarisha nyama, hatujakula nyama bado.
Najua saa hii ndio Christmas inaanza. Tukasema tungetaka kupatiana Christmas yetu siku ya leo. Sababu Mungu ametuwezesha. So, before I make my remarks, I would like to call the CEO, Golden Dream Land Properties Limited, so that she can make her remarks. And in the next 30 minutes, I promise you, ikifika saa 10, it is that 5 minutes too. Saa 10, sisi sote tutakuwa tunaondoka mahali hapa. Asanteni sana. So, Madam Wamboi, tusaidie na mic. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwani mmeshiba sana sauti kapotea? Ni kama. Lakini kwa wakati huu nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. This is a wonderful day to us and a milestone as the Golden Dream team for the achievements that we've made this year. You being our partners, because without you hatungekuwa hapa siku ya leo. Kama vile director amewambia, kwa majina naitwa Wamboi Mwangi and I am the CEO Golden Dreams Land and Properties Limited. Hapo awali nilikuwa nimewaambia our main aim is to make sure we settle as many Kenyans as we can by selling them affordable lands. Na nikisema affordable, najua wengi wenu hapa ambao wako hapa siku ya leo, mnajua mashamba yetu huwa tunaangalia bei sana. Manake tunajua we are dealing with middle class people in Kenya, so that we can get rid of the notion of people thinking only the rich can become landowners. And today we are gathered here to celebrate a milestone as Golden Dreams, sababu tunajua tumetoka mbali sana. I said we have been in existence for only 1 year and 2 months old, and for that 1 year actually we've been able to do 7 projects, of which 6 of them tumeproduce title deed. Inakuanga, when you start something, you have to start something with a vision and a mission. For us, when we started Golden Dreams, tulikuwa tunajua whatever we want to achieve. And that is why we are here today, to make sure that each and every person who's gathered here goes home happy, because your title deeds are ready and you shall be going home with them. Just to take you back kidogo, I told you Golden Dreams is one of the registered companies. Na mtu Farodhi hapa wakati alikuwa anazungumza hapa, aliweza kuambia wakati alikuja hapa pia yeye mwenyewe hakuwa anajua naenda wapi, lakini wakati aliingia hapa akajua ameingia nyumbani. So the moment you get into Golden Dreams, uko unajua umefika nyumbani, because whatever we promise, we will always deliver. I want to take this opportunity to thank all of you who are gathered here today, because it is very hard for somebody to believe in you, but you took a step of faith. You believed in us. The very first time you heard about Golden Dream, ulichukua simu yako, ama labda uliona advert, ama ulisikia kutoka kwa your friend. You took your phone and you made a call to Golden Dream. That is a very bold step you took, because hamukuwa munajua munaenda wapi. Lakini the moment you got into Golden Dream, mulijua ni wapi mulikuwa munaenda. I want to take this opportunity to thank you for believing in us, for trusting us, and especially for trusting us with your money. It is very hard for somebody to trust you with your money, but for you, you took a step of faith, believed in us, and entrusted us with your money. So thank you so very much for believing in us. And from this day forward, we promise you that we will always deliver whatever we promise. I said earlier, we as Golden Dream, we don't talk much. We let the title deed talk. We cannot just come here and promise you something we know that you are not going to deliver. For us, we want to act, and that's what we always do. We work as a team, and you've seen our team. We are very few, but at the end of the day, the most important thing, it is whatever we bring at the table. That is the most important thing, because we want to make sure that each and every person who gets into Golden Dream will go home happy. Today, I want to take this opportunity to thank all of you for taking that bold step, for believing in us, for entrusting us with your money. And I want to take this opportunity to thank the Golden Dream team, starting with our very able chairman, who is always our dad. He's always been there to make sure that everything we do in that company, we don't mess up. And to our very able director, thank you so very much for working around the clock to make sure that nothing goes amiss in the company.
To the department, that is marketing department, thank you so very much also for always working around the clock to making sure that none of the calls goes unanswered. Thank you so very much, and may God bless you. Today, as you go home, there's one thing I want to tell you, all our investors. I know you've come with your friends, and I know some of you are here to make sure that it is real. Yes, I want to tell you it is real. For those people who came today to be a witness to their friends, today, from this moment, believe in golden dreams. Because in golden dreams, whatever we promise, that is what we are going to deliver. So thank you so very much for believing in us, for entrusting us with your money. Continue bringing your friends. Continue preaching the good news out there to your friends, to your family members. Najua kuna wale ambao pia hawakutaka kusema kwenye wanaenda, sababu hawajui kama wataenda nyumbani na title deed yao. But I'm giving you a 200% assurance that today you will go home with your title deed. For those who invested in Faraja Garden Phase 1, Phase 2, Phase 3, and even Katutu Gardens, today is your day. You'll go home with your title deed, and that gives you a chance to become among the people who own Kenya. Kukiitwa wale ambao ni who owns Kenya, you'll be part of them because you have a place you can call your own through that title deed that we are going to give you today. So thank you so very much for believing in us, and continue preaching the good news to your friends, even your families. We will always appreciate. Our doors are always open. We will have more projects. Continue coming to invest with us, because we know at the end of the day, whatever we are going to promise you, that is what we are going to give you. So thank you so very much. I don't want to take much of your time because the time is far much gone. I want to call back the director ndio awapatie speech ya leo. Karibu sana director. Asante sana, tumpigie makofi. Before I make my remarks, I would like to welcome my able chairman, Golden Dream Land Properties Limited. Karibu sana. You say a word so that I can give out the speech of the day. Habari zenu tena. Hebu tufanye hivi nione kama mmeshimba mpaka mkashindwa kuongea tena. Mhape, naona kila mtu hata sasa nini uso inaanza kung'ara, si ndio? Unajua tumbo ikiwa haina kitu, hata furaha hapa hakuna, ama sivyo? Hujaona mtu ambaye iko na njaa anakuaga amekasirika, hata hujamkasirisha, si ni kweli? Lakini nyinyi naona mnafurahi. Mimi yangu ni machache kidogo sana, sababu my team here is a very able team. Simuwaona ni watu wamechangamuka, and what they do it with all their might and their strength. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, ila kitu iliyoko mimi ni kuambia asanteni sana kwa kukubali kuinvest with us. Hii ni kitu ya maana, sababu there are so many companies ambaye zina invest, lakini mumeamua kukuja kuinvest nas. It is not just like that. Hii ni mkono ya Mungu ambaye imekuja. Nimesikia mkiambiwa hapa na our CEO ati tuko na mwaka moja. Si ni kweli? Mwaka moja na miezi miwili. Hii ni muda mdogo sana, lakini mahali tumefika ni Mungu ametuwezesha. Lakini pia kitu ya maana ni hivyo tunasema. Mimi najua kuna watu wengi sana wamekuwa injured na mambo ya kuahidiwa ati nunua hapa utapata title deed. Nunua hapa utapata title deed. Si kuna wengi hapa maybe mmenunua mahali ingine. Kuna ambao wamenunua mahali ingine ambayo hawajapata. Kweli Basi, sababu hata wale tunakuendaka shamba nao wengine wananiambiaga chairman, mimi naona kama hatutapata hii title sababu mahali ingine nimeenda ni miaka 8 sasa. Lakini sisi tumesema, niliwaambia ile kitu unasema during the day na ile kitu unasema over the night, iwe ndio kitu utasema mbele ya Mungu. Ndivyo sisi tukasema tukiambia watu tutawapatia title deed, tutawapatia. Sababu all the projects we have, hii ya Katutu ndio tumefunga the other day, na ndio hii tunapeana title deed today, ndio tukifika maybe end of January
The other one we have, we are going to give out title deeds. Sababu tunajua without a title deed huwezi kusema uko na shamba. Title deed ndio shamba na ndio kitu unaweza kuinvest mahali. Hata sisi wenyewe hii kazi kufanya kununua shamba, tunatumia title deed nyingine uko nayo, unaenda kupata pesa ndio ununue nini. Kwa hivyo mimi nataka nyinyi mpate hiyo ndio muende muinvest. Kwa hivyo ile kitu mimi ningewaambia ni asanteni sana kwa vile mmekuja leo. Nafikiri kama kuna kitu ambaye mtu ataona haikuvalishi ama nini, si tunasema atujivishi, uliza hapa. Sababu hata tukienda kwa shamba tunaendaga zote, ndio ukiwa kuna kitu unataka kuuliza, uulize tukujibu, sababu hakuna kitu tunafisha. Ile kitu yote tunafanya ni in the open. Kwa hivyo mimi nitasema asanteni sana. Mungu awabariki, na mimi nawaombea mifuko yenu ijae. Mahali mmetoa hiyo pesa ya kununua hiyo ingine, afanye miujiza yake vile kuwapatia nyingi ndio muweze kuendelea. Asanteni sana. Karibuni. Thank you. Thank you very much. Our chairman, tumpigie makofi. He always guide us each and every time wakati tunataka kufanya shughuli yote katika mambo ya mashamba. Na waomba kwa dakika zenu, dakika chache, mnaweza kunisaidia na masikio yenu na macho yenu, ndivyo tuingie katika kipindi ambacho tumekuwa tukingoja, na tuweze kuhakikisha kwamba yale maneno tumekuwa tukiyasema yameweza kutimia. So allow me to make my speech. Dear investors, stakeholders, prospective investors, friends, and entire Golden Dream family, I greet you in the name of Jesus Christ, our Lord. Good afternoon. I'm humbled and delighted to welcome you to our second title issuance ceremony. We thank God, who is our senior most director, for his great day, for this great day. We only planned, but he has enabled us see the day. To him be all the glory. I also take this opportunity to thank all of you who have demonstrated a lot of confidence, faith, and choose to trust us with your money. It is because of you that we have come this far. May God bless you. As we did in our first title issuance ceremony, also allow me to share with you Golden Dream Land and Properties Limited for you to be able to know how it started. As a director and having worked in media industry, I happen to advertise land for many companies dealing with selling of properties in our country, and interacted with many Kenyans, both home and in the diaspora, who had been afflicted in one way or another while trying to own land or buy plots. Some had lost money through fake deals, companies, their relatives, and friends, or they totally did not receive their title deeds after waiting for years, being given all kinds of excuses like delays in land registry and so many other things. Most of these clients would ask if there is a way I could assist them recover lost money or get their title deeds, since I was in the media industry and well connected. After listening to their cry, I went into prayers, and God gave me a vision to start a company that would bring sanity in the industry through timely delivery and maintaining honesty and integrity in our business transactions. Thus, Golden Dream Land and Properties Limited was born. I thank God that we are here today to celebrate together a year
and months down the line because you believe. Our dream has not changed over the years. We are well on our way of settling more than 2,000 homes over the country, home owners and land owners over the country, until it is done. We are not stopping for today, being 18th December 2021. I would like to highlight a few reasons as to why you should invest with Golden Dream Land and Properties Limited. We have kept God as our senior most director to guide us in actualizing the vision and mission of the company. We are legally registered company under Companies Act, CAP 2015. We issue title deeds in less than 90 days. We even issue title deeds even in 21 days. It is possible for you to get a title deed even in 21 days. And by that, we don't issue share certificates, neither do we issue ballots. We do proper due diligence before buying land. We engage the area administration, neighbors to ensure we sell land with no disputes. We don't take cash payments to ensure you have an audit trail of your payments. We ensure you sign a sale agreement prepared by our lawyer and issue you with a receipt to acknowledge your payment. We take people for site visits for free. We don't, and I say again, we don't sell land, neither do we buy land that is under succession or subdivision. We do value addition, that is service roads, boreholes. We also sell land with all social amenities, that is water, electricity, health facilities, security, schools, and access to government services. Our lands are suitable for immediate settlements since they are neighbors, farming, or even speculation. We sell affordable lands, our target being the low and middle class income earners who form more than 80% of our country's population. We give easy payment structures where you can pay in installments of up to 6 months without any added interest. Finally, I want to encourage you to continue investing in land since it's the only passive investment that appreciates with more than 60% per year without your active involvement. Our economy is currently affected by inflation, which is at 5.9%, meaning if you deposit your money today in the bank, it will only depreciate in value, and as both the nation and the county governments work around the clock to complete their current project, this is the best time to invest in land. I will finish by giving you a few quotes by one of the richest guys in the world, that is Warren Buffett. The best investment on earth is earth. Don't wait and buy. Buy and wait. Landlords grow rich when asleep. Strive to be one. May God bless you. May God do you good in your families. May He increase you in your businesses, and may He bless the work of your hands. Thank you, and God bless you. Just to emphasize on maybe 2 points as the reason why today we have such an as the reason as to why today we have such a function. Number one, as I said,
God is our senior most director. He always advises us after we pray that this is the best route to go. I know, even for those who are in diaspora, even for those who have come today, I have seen one of our clients, and so are the many, Madam Ruth Kariuki, all the way from Portugal. Chukua mkono. You believed in us even without seeing us. Wewe na wengine. Najua tumekuwa safari ya kuaminiana. Ruth Kariuki is one of the Kenyan ladies I know there, wanafanya na soko kule. So ananiambianga, si huko nasikia kuna mnapanda melon. Na najua umekuja kuhakikisha kwamba mbegu zako zimeingia chini. And mahali Ruth Kariuki, na wacha nitumie Ruth Kariuki kwa wale wote ambao tuko hapa na wale wako diaspora, because I know her vision. Ruth Kariuki, mahali ununua, we promised you that we shall be doing a borehole. Already we have been given barua zote na serikali kuu na pia serikali za county, and we shall be supplying water. I know you're in Faraja Gardens phase 2. We shall be supplying water for farming for Faraja Gardens phase 1, for Faraja Gardens phase 2, for Faraja Gardens phase 3, and for Faraja Gardens phase 4, free of charge. So, for all those who have bought Faraja Gardens phase 1, phase 2, phase 3, na yenye kwa siku ya leo, Faraja Gardens phase 4, ambayo imebaki plot 8, tutawasupply ya maji for free mpaka kwa hilo shamba na wewe uweze connect. Najua wengi wenu ambao mmenunua Katutu Gardens hatujapatia title, na ndio maana tuko hapa siku ya leo. Katutu Gardens is a project and tuliweza kumalizia, as I said, tarehe 14 mwezi wa 11, na tukaingia Faraja Gardens phase 4 ambayo imebaki plot 7. Lakini kabla niingia katika Faraja Gardens phase 4, today, for all those who bought Katutu Gardens, that was more than 300 title deeds, we promised you that we shall be issuing those title deeds in less than 3 months. Maybe we didn't know what we were saying, but whatever you speak, God stamps the authority in it. So through God, we have been able to maneuver, we have been able to meet, and also to go to the land registry. And today, we have more than 500 title deeds. For those who did not pick Faraja Gardens phase 1, Faraja Gardens phase 2, Faraja Gardens phase 3, and more than 300 plots and title deeds for Katutu Gardens. Ziko hapa. Farodhi being a witness, when we were starting Faraja Gardens phase 1, mwenye alinunua plot za kwanza 4 ametumana na yuko pale na muona. This lady was sent, remind me your name. Nancy. Nancy was sent by Lucy Madzuk. Is it? And niye alianza plot number 1, number 2, number 3, number 4. Today, Nancy, you shall go home with 4 title deeds. We told your auntie or your sister, akiwa diaspora, that aanze na sisi. Alikuwa niuliza, nikichukua 4 na niko na 50,000 kutakuwa namna gani? We encouraged him that before December atakuwa amemaliza. It takes faith for you to be able kuweza kulipa hiyo pesa. And through that, I know she's watching us and she is a happy client. God bless you. Hata wewe kuaminika kukuja kumuonea, God do you good. And that's one of the projects inasema you shall be getting that water before the end of January. So, another point I would like to emphasize as to why today we shine. It has not been easy. I know there are so many companies doing the same business today. But I would like to thank all of you. Niko na mchungaji hapa. Yuko hapi? Yes, yes. Yuko hapa. Kuja hapa. Njoo. He's one ambaye alitazama. Na kama kuna watu alitumwa, sijui kama ni kutumwa ama alikuja, and
he has brought a family to us. Thank you very much. God bless you. Na najua you are one of our ambassadors. Other than buying na kutuletea marafiki, you really pray for us. Us as young generation, we may not know ile kazi ufanya, but nilikuahidi ya kwamba tunalinda shilingi yako. I know it is less than 2 months since ulinunua hizo plots. Actually it was ilikuwa 17th 15th mwezi wa 10. And today you shall be going home with how many title deeds? With 7 title deeds. Tumpigie Mungu makofi. Hiyo ni yake, sasa tumpigie Mungu. Tumpigie Mungu makofi. The only person and the man that I believe in who has made this day to be and who has made us to be who we are today is only God. As I said, there are so many companies doing the same business, but you trusted us with that coin. Today, I emphasize that we shall never, and I repeat, we shall never take you in the wrong direction. To our online viewers, you believed in us even when there was no hope. I know, directly or indirectly, you have been injured through hii maneno ya kununua mashamba. But we are here to restore hope that you can buy a land and in less than 3 months, you get your title deed. Thank you very much for believing in us. And as we go to the next session, the last point I say, and I emphasize, we don't buy, neither do we sell a land which is under succession. And this is where people go wrong. When we say about due diligence, we always go kwa ground. Najua wengi sana tumemit. And these are words zenye nitaishi kurudia. Miaka nenda, miaka rudi. That we don't buy, neither do we sell a land that is under succession. When I say that, I mean, na huwa nasisitiza na nasema, kwa yule ambaye anatazama kwa mara ya kwanza, a land that is under succession, ni yule mtu ameandikwa kwa title, hakupata kinywa nini, hakupata chai asubuhi, hajakula lunch, na hatakula supper. Kwa hivyo hayuko. So a process of acquiring a title via succession in the land of Kenya, in our country, it takes 1.5 years. So sisi tuko makini sana to ensure that we don't take your money alafu tukuwekee mwaka 1.5. I can see my dad there ambaye amekaa hapa chini. One time alishindwa tunasema nini, lakini siku ya leo umekuja kuweka muhuri. I know many of you we have met and others we have not met. But today it will be another day that will make a history to your family and also to Golden Dream Land and Properties Limited. Kwa wale ambao wako na deni na wangetaka kumalizia, mimi nimesema title zenu zote ziko hapa. Kwa wale wamenunua, we have 7 projects as of today, and today we shall also be launching the 8th project. But before we do that, we have more than 600 title deeds ambazo ziko hapa. So kama uko na deni na ungetaka kumalizia na wewe na title yako leo, iko wapi? Iko hapa. Lakini wenye tutaanzia, I know the list is there, ni wale ambao wamemalizia. So kama pengine uko na, nikimalizia tu, kama uko na deni, utaona Magi atakuandikia receipt umalizie na umwambie unataka kuwa na title deed yako. So I would like to kuita team ya Golden Dream hapa. And kwa wale ambao wamenunua Faraja Garden Phase 4, we are selling it at 200,000 inclusive of title deed. For cash buyers, we were selling at 190,000. But today's offer, when you book today, upatiwe na 175,000 inclusive of title deed for the 8 plots zimebaki. Hizo ni za watu 8 ambazo zimebaki. For the 8 plots ambazo zimebaki. And before you give the title deeds, chairman and Madam CEO and the team utanikujia na hiyo, na wachungaji na waomba muje hapa so that tunenee baraka hii project ambayo tuna launch siku ya leo.
that map. Today, so nimemalizia maneno ya Faraja Garden Phase 4. Kama ungetaka maneno kama ungetaka Faraja Gardens Phase 4, Faraja Gardens Phase 4 it is in Matu. Matu from hapa Thika mpaka pale Matu it is 45 minutes, lakini depende. Kuna kajam kana kuanga kutoka hapa Thika mpaka Makongeni hapo. Lakini ukiingia Matu, ukiingia barabara ya Kivandini, ukiingia tu hapo town ya kwanza mahali tuko na Faraja Gardens Phase 1, Phase 2 na Phase 3, tuko na Faraja Gardens Phase 4 ambayo siku ya leo you are selling it at 200,000, but for the 7 remaining plots we shall give them at a discount and we shall give them at an offer of 175,000 to ne mugiokire ndio ndo mokamati ndago ikoega ona gugitugwo ndetigwo na tondo tutirakira advertisement muthenya wa muthiri no to ne mugiokire ri koguo angiko ni ureririirie kama ulikuwa unataka kupata Faraja Gardens Phase 4 aceroti ya kudora uru tondu umuthi tutiramemerekia ati mitambo timirehire. So kama ungetaka Faraja Gardens Phase 4 for the 7 remaining plots ningetaka kupatia na 175,000 only. So today we shall also be launching another new project. But before I talk about this project, ningetaka watumishi wa Mungu muje hapa muweze kunena baraka. Nisaidie na hiyo mic nyingine. Ne baraka the new project. Baba thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo twagũtĩa na twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Ngai. Ndũrĩ waria kiugo gĩgaucokera gĩtarutĩte wĩra wakĩo. Werire Joshua harĩa agakinyithia nyarĩrĩ akahe gwatĩra hatuĩke hake. Na ithuĩ aya twĩ haha nĩ tũkinyithĩtie nyarĩrĩ bũrũri wa Matu. Na nĩ tũwĩgwatĩire nĩ ũndũ mũthenya wa ũmũthĩ o mũndũ nĩ ekũgĩa na gĩthaka na agĩe na iratathi rĩrĩa rĩtĩkĩrĩtie akorwo hana ũguo Mwathani. Na rĩu Jehova Ngai to ithuĩ tũkwĩgwatĩra nĩ magai maitũ na ciana citũ na rũciaro rwitũ rũrĩa rũgũka. Tũteithie Mwathani kũmemerekia ũhoro ũcio ona project ici ingĩ ikwambĩrĩria Mwathani na ũndũ wa ndũmĩrĩri njega ya mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre andũ metĩkie toguo twetĩkirie rĩa mbere. Na rĩu Mwathani nĩgetha bũrũri ũcio ũgakinyithio nyarĩrĩ nĩ andũ aingĩ, njiarwa citũ ikagĩa na ng'ũndũ cia kwĩgwatĩra ona tũkomete kaburi-inĩ nĩ magatũrathimaga. Twagũtĩa na twagũcokeria ngatho. Rathima kambuni ĩno Mwathani, rathima director na CEO na chairman na aruti a wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩno Mwathani, nĩ ũndũ andũ arĩa angĩ nĩ meanagĩrĩra no mũndũ mwĩhokeku angĩkiuma nako Ngai. We Mwathani niwe wĩkĩrĩte ngoro cia kwĩhokeka thĩinĩ wao. Na rĩu Mwathani tondũ nĩ tuona nĩ twetĩkia na rĩu na ũndũ wa gwĩtĩkia nao nĩ megũthiĩ hanene. Twakĩaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtarũmanaga na kĩeha Mwathani nĩgetha arĩa megũkinyithia nyarĩrĩ bũrũri ũcio nĩgetha makaũtũre. Mwathani wĩtĩkĩre itũra rĩu rĩtuĩke itũra irathime. Andũ aya matinoimagara o ũguo oika, nĩ moimagarĩte na ndungata cia kanitha waku Ngai. Na nĩgetha mathanwa mangĩgwa nĩ makonagĩrĩria na makamenya nĩ amaronereria. Angĩ manathiĩ na gũtikorwo kwĩna ndungata, harĩa harĩ ndungata Mwathani nĩ horĩ. Twamenya wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũtũra nĩ hamwe na ithuĩ bũrũri ũcio. Ahoere ndeithie na sanitizer ĩyo. Na kĩaririkane investor aya mĩhuko yao kũrĩa marutaga mbeca mawĩra mao tondũ ciringi nĩ ikoragwo ya hinya mũno makĩria. Rĩrĩa gwakorwo mũndũ kana rĩrĩa mũndũ aigithia tĩri-inĩ mũndũ nĩ athũkũmaga na akarega kũrĩa. No aya nĩ ũndũ wa kambuni ya Golden Dream warie kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mawĩra mao o hamwe nginya na ciana ciao citikanakorwo ci cia gĩtango tondũ nĩcio aciari aingĩ maracarĩria haha. Thank you. Mwathani mũnene wa thayũ Ngai wa matu-inĩ ndagwĩta ihinda rĩrĩ gũkũ Ngai witũ tũkĩte
twarigicĩria gũkũ na twekĩra rũirigo rwa thakame yaku Jesu Kristo. Turenda kũiriga gũkũ kona ciothe ciumaga huho, ona igũrũ rĩrĩa atumia aya mokĩte na athuri aya mokĩte, ona aya mokĩte nĩ tondũ wa mĩgũnda yao Mwathani witũ. Nĩtwamaneana guoko-inĩ gwaku kũrĩa kwĩna hinya na ũhoti Mwathani. Nĩtũĩ gwĩtĩkia nĩkuo gũtũmĩte moke my Father. Ona ithuĩ nĩtwĩtĩkĩtie na andũ aya Golden Dream nĩmetĩkĩtie nĩkĩo maũndũ maya mahanĩkĩte. Nao Ngai nĩ tondũ wa kwĩhoka Baba rĩ, gwĩtĩkia gũtũmaga maũndũ marĩa matarĩ ho matuĩke meho. Na nĩkĩo Ngai wa matu-inĩ andũ aya maticokete na thutha Ngai, ũndũ ũrĩa kũrĩa guothe marakinya kũratuĩka kwao, na kũndũ guothe marorota Ngai nĩ maregwatĩra, nawe nĩ ũrakorwo wĩ hamwe nao. Andũ aya twaria kĩrathimo igũrũ rĩao Mwathani, ona twaria igũrũ rĩ mĩhaka yao, ona bamĩrĩ ciao na ciana ciao Mwathani. Twamarĩria kĩrathimo ithe witũ wa matu-inĩ. Mbia ciao Ngai nĩ twacitheria na thakame ya Mwathani Jesu Kristo. Twaciĩkĩrĩra rũirigo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ ona mĩhuko yao nĩ twamĩrathima nĩgetha ndĩkagĩe na marima. Nĩgetha Baba witũ kĩrĩa marĩrutaga Ngai gĩgatuĩka ũteithio harĩo. Na rĩu ona mĩgũnda ĩrĩa mekũgũra Mwathani ĩtuĩke kĩrathimo harĩo. Kũrĩo kuma ihinda rĩrĩ na ciana ciao na njiarwa ciao. Twaria kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ yao yothe na nĩ twamarathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarathima mbia ciao cingĩhe ciage gwa kũigwo. Twacirigĩra na thakame yaku Jesu Kristo. Ti cia kũhurunjũka. Thĩinĩ wa Golden Dreams gũtirĩ kĩndũ gĩa kũra na gũtirĩ na memenyi. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũhana gũcokia ngatho. Amen. Amen. Ake mũtungatĩri ona ũyũ tũithina twĩna mbeũ njĩthĩ ayuthi arĩa mona mbeca ciao thutha wa kũrĩhwo mũico wa mweri macionagĩria njohi-inĩ. Korwo mamenya rũciũ rwao rũrĩa rũtariĩ rĩ maigithia. Koguo harĩa yuthi yothe rĩrĩ marĩrie. Bwana asifiwe. God is good and all the time. That is the nature. Nawapenda sana our colleagues. Mimi ni mwigizaji, nilisikia tu kwa runinga na nikachukua hatua. Wakati nilienda tu Katutu Garden mara ya kwanza, tukapatana na hapa director, akatupatia speech mzuri sana. Niliamuka that Monday asubuhi saa 3 nilikuwa nimelipa cash. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imani ile kila mmoja wetu hapa ako nayo, ndio maana tumekusanya hapa tukiwa pamoja. Mimi natoka side ya Banana, nahubiri kanisa la Anytime. Niko mchungaji chini ya mchungaji mkuu Reverend pale Kamgoda hapo Kaspat. Kanisa yetu iko hapo, tuko barabara. Kwa hivyo ukipita hapo unaweza tutembelea. Mimi nimesema nipewe nafasi sababu mimi ni mwana youth, lakini niko na bibi yangu wako pale. Lakini mimi si mzee kidogo. Tafadhali kusema vile maneno ilivyo, si ndio? Ukiona mimi nimenunua, nataka ku encourage youth. Mimi nafanyanga kazi ya bodaboda, hata niko nayo iko pale. Tumekuja na bibi yangu nayo. Mimi nafanyanga kazi ya bodaboda na nimeweza kuwekelea na ninaamini ya kwamba mimi na bibi yangu tutasika title deed yetu namna hii na tufurahie katika Bwana. Bwana asifiwe. Na ninajua ati tukienda nyumbani vile pastor amesema si tutasherekea. Wacheni tuombe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwainamia mothiũ maitũ Ngai, twatira gĩthithi gitũ kũrĩ we Mwathani tondũ we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe Baba. Twanakũhoya twanagwĩta Ngai, twanakũrĩrĩra Ngai, ona kanitha-inĩ Ngai ndanamera mahoere Mwathani, manjĩtanĩre Ngai ona angĩmatongoragia Baba. Reke kĩgongona gĩkĩ Jehova kĩrũgamĩtio nĩ kambuni ĩno ya Golden Farm Mwathani Ngai. Ũnyitanĩri ũyũ wao Mwathani ũrehetwo nĩ ũndũ wa wendi waku Ngai. Cuthĩrĩria ndungata ici twĩ haha Mwathani, matikũĩ atĩ ithuĩ ndungata cia Ngai no tutũngane haha na tumbũre we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe Baba. Mwathani ngũgũcokeria ngatho hakwa binafsi Jehova tondũ nĩ ũnjokeirie kĩrĩa ndũrĩte ndĩrirĩirie Ngai atĩ nĩ ngandĩkwo title deed yakwa atĩ niĩ nĩ ngũrĩte mũgũnda Baba. Ũyũ nĩ ndakĩmacokeria ngatho Mwathani, onawe ũrĩ igũrũ Baba, ngumo na ũgooci nĩ ciaku. Andũ anini othe Ngai nĩ ndakũria Jehova mahutio marĩrie Ngai
metikire mwathani metikire kuhonoka Ngai na mekuona njira njega Jehova ona yo turo mwathani reke tukahunjagia guku thi Ngai tondu iguru mwathani ni kwirirwo twiragirwo kugo ona guku baba reke tukagwatira indo ici tondu ni citu baba ugite fedha na dhahabu ni ciaku kugo na migunda Jehova ona maundu maria manene mothe me guku thi ni maku Ngai ni maitu ithu andu aya metikitie Ngai kugo Jehova Ngai ndinda hoera andu acio ayuthi othe Ngai magikwiririria na makuigue Ngai ni makona matunda maku baba na ndahoya uguo njitikitie thiini wa ritwa riu inene ria Jesu Kristo mwathani ndahoya ona ndetikia amen. Ndamenya nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte tũtiuma na mũtungatĩri wa gũtũhingira koguo nowe ngwĩta gwa maithenya-inĩ rĩrĩkũ tũkĩrĩkĩre harĩa gathũrũ mũndũ-inĩ nĩ ngũhoya project icio mũnengere ndungata cia Ngai o ũguo cirĩ mũmanengere ciatuĩke moko-inĩ mao nĩgetha marie kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ project ya kũrĩa mwena wahĩtũka matu handũ hetagwo ũtanakinya Kĩthioko. That project, it is less than, let me say it is 300 meters from Garissa highway. So ukiwa kwa barabara kwenye atapata plot za kwanza unaweza rusha mawe ugonge gari ambayo inapita pale. And sometimes niturema guthu tukaniumemerekia na o director siura na kidogo because God fixes us o muthenya. Ndio maana unapatanga sometimes toigira noguo. But this project today we launch it officially. It is Matu Kithioko Baraka Gardens. Matu Kithioko Baraka Gardens. It has 109 plots. Na hii project inakaa hivi. Inakaa hivi. Yes. So yule yote hii ni barabara service road. They are neighbors. Na hii project utapata kwa wale neighbors wote huwa tunaongea. Kwa zile project zingine zote hujaipatana na neighbors kama hawa. Kwa zile project umetembea Katutu ukaona kuna neighbor. Sasa hapa kwa hizo project zote tumekuwa nazo ulikuwa unaonea kwa umbali. Unajua neighbor ni kusema nini? Sasa ni neighbor hapo karibu, lakini neighbor mwingine sasa zaidi. Hawa ni watu wale ambao wamezunguka hii project ni watu ambao wamejenga nyumba za kifahari. That's what I mean. That by a different neighbor than other projects. So for this project we launch it officially today, and this project goes for 200,000 inclusive of title deed. But today anybody who will book either online ama atabook siku ya leo, wale ambao wamepata title deed zao, we shall give it inclusive of title deed 170,000 kwa siku ya leo. So tunasemanga siku ya Saturday tunaisongesha mpaka Monday. So lakini wale watajiandikisha, we have from number 1 na yote iko hivi, by the way, yote venye hiyo meza iko yote iko hivyo, kuanzia mtu wa kwanza mpaka mwenye ako pale mwisho. We launch it at 170,000 cash offer, ama wewe ambao utabook siku ya leo we give you at 170,000. So this Matu Kithioko Baraka Gardens. Lakini tumeweka Kithioko sababu hutafika kwa hiyo soko. It is a very big, ni soko ingine kubwa iko pale, lakini utafika huko, tuko nyuma. Lakini sasa iko between na mahali ambapo tunapitia. Unaona mahali tulikuwa tunaingia, wale ambao wamenunua Katutu mkono juu. Kama unanunua bas, sasa mtakuwa kwa urahisi kuelezea. Unaona kabla uingie njia ya Katutu, on your right, hapo ukienda okay, as you turn on your right, hapo tu kwa main, kwa hiyo junction, there is a level 5 hospital. So huko ni kwa AP. Huko ni kwa AP training zote. AP, jeshi, hao wote wanatrain huko. Hapo ndani 500 meters there is a level 5 hospital ambayo inakamilika na itafunguliwa very soon. Mtajionea kwa runinga.
So hii project uta proceed, utaingia pande ya kuingia Kitui Kibwezi highway, uta proceed na Garissa highway. Ufike mahali panaitwa jui kama ni Musingi, such a word. Na kuna mashule hapo, opposite kuna shule. Neighbors kama venye nimesema, hao ni neighbors, sio neighbors tu. So kwa wale ambao walikuwa nataka kusema mimi nataka kujenga mahali kuna neighbors wa kifahari. This is your land. It is somewhere that you can settle immediately. Water, electricity, kwanza transformer. Wache ya kule kwa barabara main iko hapo. So we launch it at an offer today of 170,000. If you book today or if you pay cash, inclusive of title deed. Search yake ni ya Machakos County. So God bless you. God do you good. I think with that few remarks, mtaweza kuwasiliana na timu yetu kwa yule ambaye angetaka utatikiwa yenyewe utataka, lakini hilo shamba liko namna hiyo, lakini usichukue hii. Usichukue hii iko hapa. Hizo zingine namba zingine from number 1 to 109 ziko na, ukitaka 2, ukitaka 3 ziko pale. Asanteni sana. God bless you. Asanteni sana wachungaji. Thank you. Thank you. So, asante sana my brother. Ndekete yo mothe no korwo ndina akorino 2 akorino 3 na andu aingi piu. Thank you. Hawe kona mokorino kamenya raini ye sawa. Nimo Simon no hata raini. Igoro reu gatia. Ya bas. So, tutafanya kwa haraka sana. We have Grace Waithira. Sasa ni kupeana title. I think venye naitana ndivyo zimepangwa. Ama unipatie hiyo list. Unipatie hiyo bunch. Let us use this bunch. So that tuweze kuharakisha. So timu ingine yote mkue hapa. Ndivyo tuweze kuwasiliana. Na najua mmetayarisha hizo vitu zingine. Yule ambaye anaenda nyumbani na title, I think kuna package yake. So tutaweza kuharakisha. We have Grace Wanjiko Wanjiro. Next, Grace Njeri Ngure. We have Veronica Miro Njunge. Hapo hakuna nini? Grace Waithira Watungu. Twende. Mother Nduta Mwangi. Haya, Titus Musembi. Jacob Gishohi Wanderi. This Catherine Kanini, 8 plot eh? Grace Waithira amekuja. Njoo hapa. Yeah? Okay, wacha tuanze na Grace. Grace Waithira, angalianga hii title yako ndani, patia huyu Job. Jacob. Job. Gishohi. Yeah, angalia kama hiyo title ni yako. Kidogo tu. Catherine Kanini. Umeverify. Hiyo title, nikikupatia title deed, tafadhali enda ujifanyie search. Hapo hauna watu watiganira. Ndukani involve gwika search. Nigetha tumenyane yuri. Twikire horo mukondo ri. Enda ujifanyie search. A search is only 1,000 shilling. Unapeleka kopi 4 ya mbele, katikati 2 na ya nyuma. Zote 4. Unaingia kwa unapatiana, unafanya search. And I know maybe in 2 weeks utapata, lakini ungetaka tu kuassist, it is one day, lakini we don't like being involved wakati unajifanyia search, sababu hili shamba ni lako. Hata ukitaka kuuza kesho ni lako, lakini tutaendelea kuchungia lile shamba sababu wale watu wengine, lakini lile shamba ni lako. This matter. Okay. Angalia kama hilo shamba ni lako. And if there is maybe a typing error, we always rectify. So umeangalia? Angalia juu. Onyesha unafungua. Ukikuja hapa fungua title namna hii, it has watermarks. Utaweza kuangalia. Uangalie ndani. You see.
So we have who? Yep. Grace Waithera. Huyu wapi wa mtu wa picha? Shika hapa. Nipatie vitu za Grace Waithera. Oka Steve kuja Farudhi. Ndio wale mumemerekia. Ana umemerekagia utawiro. Amba go kire. Haya, ngagweta Rahabu Waithira Njoroge. Haya, urera mu represent no okay. Catherine Wangari Macharia. Haya, Isaac Kamau Jenga. Bandis wa Muno wa Moyo niguo wa Moyo Mwangi, sorry, mwandiki. Kabla ya Catherine wapi hiyo job uko wapi? Naiko okire kuera mundu wa kuwija wa bururi uthikiririe wega tondu kuri ndakora mena haha uguo riu ukaina ha mbere niga tuhuthie wira. Banis wa Moyo Mwangi urera mwera no okay. Nancy Muthoni. Okay, mundu ya taito turerwo agathie haria gacaina ndugathie na taito tacainite niga tukamenya ni twakune na uhurwo mbica Adeshiri mufuri wa bisho mweno ni angeathie na haria kire-ini haria hena baneria Akina Paul ama tuiweke hapa ama hapa ne gubatara kumona muno kwaja haha. Haya, Tracy Danu please. Haya, okay. John Kenyanjui Geshonhi mwenye namchukulia kuje. Anne Wambui Mehari. Elizabeth Wanjiro Nganga. Elizabeth Wanjiro Nganga. Grace Wanjiko Wanjiro. Eko. Okay, good. Haya, Elizabeth Wanjiro Nganga weko. Wihana gashosho negagiyuke kawa safi. Woyo ukahetukira thutha wako gathio gacaina haria. Yes. Hena Queen Mutuo Mushira. Queen Mutuo Mushira. Queen Mutuo Mushira. Haya. Lois Wanjiro Matheri. Lois Wanjiro Matheri. Esther Siokao Mutuota. Esther Siokao Mutuota. Evelyn Muthoni Wanjohi. Evelyn Muthoni Wanjohi. Jane Mwihaki Gekuhe. Miriam Wanjiko Njoroge. Oyo no. Flash Wairimo Irongo. Flash Wairimo Irongo na Sara Wangui Irongo. Kahora. Aya, sawa. Samuel Nganga Kihara. Samuel Nganga Kihara. Samuel Nganga Kihara. Aya. Lois Wajiro. Lois Wajiro, good. Aya. Mere Joki Gashara. Mere Joki Gashara. Samuel Nganga. Aya, ukamona oyo ni kuhurubisha na huo gwa. Mere Joki Gashara. Na niwega wande okarwa thiini kane yaku. Mere Joki Gashara kuja hapa nyuma. Jane Mwihaki. Haya. Jane Mwihaki. Haya, twagwetira ukahiu kanga na ihenya muno. Wahurwo mbica ukagerea haria ugacaina. Rose Wanjiro Irongo. Rose Wanjiro Irongo. Margaret Jerry. Okay. Nancy Jerry Kenothia. Nancy Jerry Kenothia. We have haya, hena Edwin Ngari Nguyo. Edwin Ngari Nguyo. Please come over.
We have Susan Wanjiko Ngoge. Susan Wanjiko Ngoge. Edwin Ngare Ngoyo. Haya, Catherine Muthoni Ndongo. Catherine Muthoni Ndongo. Haya. Christine Nduko Mutua. Agnes Nduta Mwaura. Agnes Nduta Mwaura. Hena Amos Mushiri Mbogwa. Margaret Magere Githaiga. We have Elizabeth Njoki Wairimo Nganga. Aya, nimeambiwa mpange line hapa kwa kusign. Make sure mpanga line after kupigwa picha, mnapanga line. Confirm. Monica Waithira Njehia. Monica Waithira Njehia. Drecirio yori. Sani yake inaitwa Njehia. Njehia ndeko iguaga wega ni akuhurire. Akoretwo na homa ino ikuo. Ya muikarira. Ni connection. Riu iyo ngwiciria ni akoya wabici niguo anjirire. Recho Wairimu Kiuna. Recho Wairimu Kiuna. Caroline Njogoine Kamande. Haya, kuja. We have Faith Wanja Wanjohi. Akuja. Joyce Mojiro Wajohi. Na Wajohi ni maigehire be. Wajohi ni maragura taito thutha uyu. Wajohi. Ni maratigire. Riu ni taito. Men of Purpose Self Group. Mweko. Kai. Caroline Wamboi Wamui. Caroline, okay, Tuesday, kwa ofisi, okay. Na ndiona giko nikio kigi na ndio nikiguo muthi twaririe githungu muno ugu guku. Director kwa githungu na giki niguo githeri. Oh, confirm from there, huh? Confirm pale. Pigwa picha alafu confirm pale. Yes. So Magi, confirm Joyce. Naitwa Joyce? Joyce Monjiro. Magi, make sure you confirm here Joyce. We have Caroline Wamboi Wamui. And Wairi Mboka Foi. Okay. Margaret Wajikomaina. We have Hezron Irongo Wangoi. Hezron Irongo Wangoi. Aya, kwa hapa. Aya. So we have Hannah Nyashuma Mongai. Hannah Nyashuma Mongai. Patrick Kimani Kamau. Patrick Kimani Kamau. Francis Gadega Ndongo. Anna Wangare Geshoke. Anna Wangare Geshoke. Kwena Lucy Njeri Kimani. Lucy Njeri Kimani. Susan wa Jiroirogo. Susan? Susan? Lucy Njeri Kimani. Haya, Susan wa Jiroirogo. Kidogo. Susan Wanjiro Irongo. Margaret Wajiko Maina. Margaret Wanjiko Maina. Oh, good. Mary Jerry Wariara. Mary Jerry Wariara. Mary Jerry Wariara. Urangite. Mary Joki Mogai. Sione ele ito wako ule agiria. Ndugimenya. Joseph Nganga Njoke. Joseph Nganga Njoke. Cecilia Muthoni Mbogwa. Mzuri sana. Oh, kumbe ni wewe. Wacha niwache kuongea sana kwa sababu serikali iko imara. Cecilia Muthoni Mbogwa. Cecilia Muthoni Mbogwa. Cecilia Muthoni Mbogwa. Mary Goreti Atieno Dende. Mary. Nitwehetherwo ya comwo nigetha abange andu matikaingirage hari othe. Haya. Hetho acomwe. We have Samson Mwangi wa Mbui. Samson Mwangi wa Mbui.
We have Ezekiel Kamau Dongo. Ezekiel Kamau Ndongo. Haya. Gilbert Mutemi Mutua. Gilbert Mutemi Mutua. Tuna Charles Mwangi Kimani. Yes. Kwani nini? Charles Mwangi Kimani. Charles Mwangi Kimani. Charles Mwangi. Oh yeah. Eric Njeri ya Mumo. Cecilia. Cecilia? Cecilia Modoni. Eric Njero ya Mumo. Priscilla Jonki. Priscilla Njoki. William Mwangi Mwehaki. William Mwangi Mwehaki. We have Friendly Sister Self-Help Group. Anne Wamboi Thiongo. Anne Wamboi Thiongo. Anne Wamboi Thiongo. Susan Nyambura Kenyajui. Susan Nyambura Kenyajui. Nancy Muthoni Kendiaru. Aneti Mwehaki Kagwara na Elizabeth Wanjiro Mulinge. Haya. Bandi suwa Mwagi. All right, so. Haya, no gitoete. Toti magarani yetu magweta ihenya. Kwa matinde igwa. Mayona. Haya, Christine Duko Odhireku. Christine Duko Okaba. Catherine Muthoni Ndongo Luriragira. Nancy Njeri Kenothia. Please kuja. Margaret Jeri kuja. Rose Wajiro. Nokodo ne igwa. Rose Wajiro irogo. Rose wa Jiroirogo, Fledge wa Irimo Irongo, Miriam wa Njiko Njoroge, adesiria terere, Fledge ire toge gweta leta uria kele, Sara wa Gui, okono bebe goku. Haya, hena Evelyn Muthoni wa Johi, Esther Sio Kau Mutuota, Queen Mutuo Mushira, Anne wa Boy Mehari. And we have Tracy Ndanu Mutui, Isaac Kamau Jega, Rahabu Waithira Joroge. We have Titus Musembi Muasia, Gracie Jeli Gure, Veronica Miro Junge, Veronica Muiro. Aya, kuja. Evelyn Muthoni. Chini uko chini toka gweta. Evelyn. Veronica Miro. Rainero nina na hira ko director. Oh, okay, sawa. Joyce Cheli Maina. Banis wa Moyo Mwangi. We have Elizabeth Wanjiro. Oh, Nancy Muthoni Kendiaru.
and Annette Mwehaki Kagwara, Elizabeth Wanjiro Molinge, Anne Wambo Idhiongo. We have Priscilla Njoki, Samson Mwangi Wamboi, Susan Wanjiro Irongo, Hannah Nyashuma Mungai, Patrick Kemani Kamau, Anne Wairimo Kafoy, Caroline Wamboi Wamui, Men of Papa Self Group, Tigiagomo Egoko. We have Faith Wanja Wanjohi, and we have Caroline Jogoine Kamande, Rachel Wairimo Kiuna, Monica Waidera Njehia, Elizabeth Njoki Wairimo Nganga, Margaret Magere Gedaiga, and we have Christine Nduko Motua, Nancy Njeri Kenodia, Catherine Modoni Dongo, Nancy Njeri Kenodia. I think that's okay. Eh? Yes. So. Ziko tu hapa. Ino niyo namba ya riri. You know, area yo ri aria makomba. Lot number
kuoya tondu Ngai anyendagira wega no gukorwo gutari kwega muno ona ndioĩ rũcio rwakwa no nĩ njũĩ no gũkwagĩra tondu Ngai anyendagira wega. Nagithetwo mũthenya ũromũkĩaga o mwetu ngombo nayo ĩgagĩtuĩka nĩyo mwene indo ũkagegearwo Ngai arĩkia gũthamaka agarũranagia maũndũ mothe nĩwe watuire Ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu Wainero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya. Haya, tulia tu hapo. We have the next. So the second session inakuja saa hizi muhorereo hau nĩcio ndĩretia harĩa, so hazijaisha zenu bado zipo. Nĩkuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkithia nĩ Ngai. Mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu Wainero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega. Owe Ngai ũrĩa ũkĩithagia mũthenya mwega kĩithĩria wakwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakĩithĩria na wake wamweire Samweli tondũ nĩ njũĩ anyũrũrania nĩ aingĩ Penina kĩithĩria mũthenya wakwa wa kĩrathimo tuma thũ ciakwa tũnua mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu Wainero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega. Naguo mũthenya wa ũru nĩnda kũhoya ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ atagwo nĩ mathirĩ ndũkanareke okie no ngĩgoka Ngai ũkandeithia kũhotana mũthenya ũcio mũthenya ũmwe
waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nicikatũria kayũrokagira ndibeiitene atia ingĩriganĩrwo gucoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gucoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega kũnyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ingĩriganĩrwo haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega ingĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ngacoka Shiro gũkwĩra nĩ wega nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa ũtu mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrohunja guothe ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega ingĩriganĩrwo thank you reke nani we mũndũ nĩ oke ahane ta arahe taitũ rita rĩrĩ ndĩrakorwo na kamũgũnda haha wega kũnyitĩrĩra indo cia mũndũ barothi ũhane ta tũranengereria nengereria iburi na njeherie microphone na chairman nyitĩre ĩno ũnengere ta wĩ serious na kanyamũ kau waerikana kuoya na iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cia nyona nĩcikatũria kayũrokagira ndibeiitene atia ingĩriganĩrwo gucoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre
nikio nie ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithania ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega no nĩ wega ũgũre Atetea? nĩ wega ũkagũra Nĩ ngĩrĩ na tũtatũ rĩu. nĩ wega ũkagũra kana ũragũra project ĩyo ĩroka hau ha merĩ ũhũrwo mbica mbere ũtihie taito reke DJ tereke hanini na ongere microphone icio nĩ aranjoria ciũria ciha atĩ ũroria atĩa nĩ project ĩyo yanĩrĩrwo wahũrĩrwo mbica ũtigie kũgũra rĩrĩ twĩragwo ũgerie Ngai waku na njĩra ciothe nginya cia ũgũrũki ũngĩkorwo nĩ kairĩtu wanjagia gũcera mũciĩ wĩna tũirĩtu tũhingĩte cukuru kanjia kũgeraga hau ũgathiĩ kĩ tũtahĩrĩre na kũgũra fridge no nĩguo Ngai amenyerie na biacara ngĩamba ngĩgũra ice cube ngĩikia rungu rĩrĩ wiki igĩrĩ ũhũrwo mbica nayo Ngai akĩmenya nĩ fridge ndĩrenda kĩanjia na nguo cia kana itarĩ na mũtumia Ngai akĩheka girlfriend rĩu hanjia na mbica na taito anengere mũgũnda ũcio ũretwo atĩa mũgũnda ũcio wĩna marĩtwa mekĩte atĩ ũretwo atĩa ndũkarora igũrũ ũretwo atĩa kũkũ kwa Golden Dreams Land and Properties project ya rugũrio ĩyo mũthĩ ĩna marĩtwa matatũ Ngai mani ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira he katutu he maũndũ matatũ ma gwĩtwo katutu ndo arĩa tuma katutu wa moko igũrũ rĩ twerwo after katutu rĩ nĩ na hau tũkũre level 5 hospital tũkĩre twerwo ũrendia atĩa Ngai 200 na mũndũ 120 we yes ya mare committee ũmũthĩ na arĩa marabuku nĩ 170 Faraja kana gũkũ kanja twarĩkĩra kuo katarĩ gũkũ andũ kĩndũ ũranyita we acha ndiramenya ũrĩa ndĩrauga yes director yes yeah poleni he andũ ahetanire harĩa okay ndĩrenda agency yothe mũnyitĩte taito icio mũnyitĩte na moko nĩgetha tũhote kũrĩkĩria andũ haraka angĩkorwo please nĩwanengerwo taito wĩyandĩkithia haha angĩkorwo please nĩwanengerwo taito nĩmwarĩkia kũnyita akina Joy nyinyi wote kila mtu akuwe na taito kama 10 Jackie weko Jackie oka nĩmwarĩkia hau thutha Wambo patiana hizo taito kila mtu taito 10 ni kuonyesha vile tutafanya Matu Kithiako ukani haha nyinyi wote kujeni hapa nyote akina Saimo nyote ndivyo tuharakishe Wambo umemaliza hizo taito nataka taito za katutu zote katutu haya mundu ngutare wa katutu no aroyo taito haha lakini nataka tuende na hiyo list kazi yako ni kuangalia hizo taito ambazo umeshika Jackie iko ni urajigua Jackie kama unanisikia haya moderator project ne hadith ino yake ino ikarira nona harĩa ta ikara harĩa nguone harĩa ũgũikara mũndũ ũrenda project njerũ ũcio Jackie ikara hau na karamu na karatathi turenda marathon ndivyo tusiweka watu tuambie kurutani taito gwe mwe tugote bao mũndũ ũrona Grace Waithira Grace Wajiko Robert Irogo Grace Jerry Grace Waithira Grace Grace Waithira, Grace Wanjiko, Robert Irongo, Grace Njeri Ngure, Veronica Miru Junge, Cecilia Mudhoni, St. Matthew Geteme. Ama umechukua? Yako ni? Robert Samson Mwangi, Jacqueline Mudhoni, Gilbert Motemi, Grace Wanjiko Wanjiro. Aiko no waita ujire. St. Matthew. Kuna mtu ameona St. Matthew?
Ndone maratuteithia bao. Mwana ucio nĩ maratuteithia bao tamaka. Grace Waithira, Grace Wanjiko, Robert Irongo, Grace Njeri Ngure, Cecilia Muthoni, St. Matthew, Samson Mwangi. Taito ici komisio watire. Mundu enayo. Mwinama. Kademo oka Jose, oka. Uthi hari wa taito imwe ukona taito 10 haha. Kaguonie to gwika. Muhe Jose o mundu taito imwe. Nwana ngero yaku. Jose, ndira koda. Hamjona za St. Matthew. Hakuna mtu akona St. Naona St. Matthew. Wote mora St. Matthew. Kuna taito zingine za Katutu ziko hapo. Ni mwatuteithia bao. Nataka taito zote za Katutu. Taito zote za Katutu. Zote. Steve Oka. Oka. Oka maa. St. Matthew. Oka maa. Ndizo hizo taito. Kyote alikuwa taito si gani taito ishi. Josh. Chukua taito 10. St. Matthew. Ndio hiyo. Ndaka St. Matthew 2. Kabuti usoka hau. Na taito sio cia Katutu a. Ke taito ishi ke morore. Kana shisho. Amosoka humo ya dekidi. Akina Felistas mkuwe makini. St. Matthew ndio nimepatia. Sawa? No sio girogamete. Okafaruthi. Dera tuthathore nyamũ icio nĩ atuthi haraka. Nipe thathaura mũndũ ena nyingĩ arehe. Wamete nĩ ũrethwo haha. Wame. Wamete. Wamete. Wamete oka. Auma thubu-inĩ. Wamete we. Mũndũ wa thubu. Rĩo kongera kiro nĩ tũgakena. Utinda riko. Mwena makũmbĩ. Mwena makũmbĩ. Ndore. Gani taito ici? Unangira taito 10. 10 ndungata. Ukihutia kanyamu. Turathi marathon mũndũ anyite bunch yake. No ngĩrũgamĩte na hau. Witũ. No koka nĩ thĩinĩ kone nĩ etĩkĩtio nĩ Asha. Koka nĩ thĩinĩ no arute wĩra Asha. Oka madam wa Mary Njoki. We kwanyu no nginya ko ũyũ. No nginya kwa kone Asha kwao. Oka. Asha we. Asha. Haya, nĩ mwagani taito icio. Turathi marathoni. St. Matthew nĩ mona cianyu. Si sawa. Nĩ njega. Bas. Mũndũ abisa. Mũndũ abisa nĩ ona St. Matthew. O ta mũgaire itaito. Mũndũ ena taito nyingĩ nĩ twenda kwamba gwĩka kaũndũ kau. Kaba tũhũthahũthie. Ke. Umeshika? Umeshika? Amarugameko. Haya, inyuĩ rĩ mwana ũrĩa harĩa. Nĩ atweherie kwaga kavu ũguo. Nĩ atwĩke ũndũ ndũkũigua ndagwĩta. Wambo. Mavuli na nini ni hapa. Okorogame haha. Huyu. Mkiwa na chairman hapa. Atiriri ndia tuhutha abotige. Marekerio. St. Matthew mateto cigana. Igiri. Hekire igiri na kire igiri. Kila kitu 2 pieces. Twesati. Sawa, twende. Grace Njeri, Veronica Miru, Cecilia Muthoni, Mbogwa. Unaona hiyo list uko nayo? Unasikia vile nataja hizo majina.
Wewe bora tu list yako iko kwa kichwa sasa. Ukisikia Kahora akiongea unaangalia zile uko nazo. Ukiona jina ametaja unacheza kama wewe. Na yeto gwetera uthie na haha. So sirona turamenda haha. Robert Irogo, Murogo Grace Jerry, Veronica Meiro, Cecilia Muthoni, Murogo Samson Mwangi, Jacqueline Muthoni Jerry, Gilbert Mutemi Mutua, Grace Wanjiko Wanjiro, Rose Ndunge Mishimul Aigo ina kati njega. Susan Wanjiko Irongo, Murogo Margaret Wanjiko Maina, Monica Waithira Jehia, Wilson Kariuki Kafue, Susan Wanjiko Irongo tena. Ndio hiyo. Hiyo ni nani? Susan Wanjiko yako. Susan Wanjiko Irongo calling once. Susan Wanjiko tare goko. Esho. Oni Rose Donge. Monica tare kuwa. Okay. No we na Rose Donge haha. Uria we na Rose Donge guoko ni agweto haha na haha. Rose. Yes. No we na Rose who? Rose Donge. Rose Ndunge. Rose Ndunge. Grace Waithira Katungu, Grace Wanjiko Wanjiro, Robert Irongo, Grace Njeri Ngure, Veronica Miru. Grace Njeri Ngure ako huku? Ndio hiyo. Ni wewe? Hayuko? Leta. Nia tukata taurera hau. Wewe wako iria atari kuore. Oka. Oka. Umawanyu oka. Ni ndire kuneaga no ni ukunengera. Ni ndi wa ukune. Wewe wira waku niki? Uteithia ku emphasize the facilitation. Okay, sawa. Repetition causes demeanor. Murogo to Rose Ndunge Mishimilu. Rose Ndunge Mishimulu. Mishimilu. Bas. Ndio. Rose Ndunge oka. Nduki. Rose Ndunge. Roreta itu yaku. Tuthie. Na wewe Jackie no na uria wa sawa. Mundu renda project yo jeru akona Jackie haria. Murogo to Susan Wanjiko Irongo nitukurekanĩtie nake nĩguo. Murogo to Grace Njeri Ngure, Veronica Miru Junge, Cecilia Muthoni. Veronica ina mukurino wi haha. Veronica goko. Veronica? Ayuko? Shika. Cecilia Muthoni Mbogwa. Cecilia Muthoni Mbogwa. Ano sorry. Ano man. Atire Cecilia Muthoni. Hakuna mtu akona Cecilia Muthoni? Ako. Ako pale. Good. Haya. Mudo Samson Mwangi wa Mboi. Haya, Samson ako huku. Samson calling once, twice, third. Todio cionge mudo gwetwo Jacqueline Muthoni Njeri. Jacqueline Muthoni Njeri. Hau. Goko. Okay. Jacqueline Muthoni Njeri, 1 2 3. Jacqueline Muthoni Njeri. Haya, na hare hena choma please. Eta hameteni yako kwirorera samanathu. Gilbert Mutemi Mutua. Jacqueline Muthoni Njeri. Gilbert Mutemi Mutua. Gilbert Mutemi Mutua, Jacqueline Muthoni Njeri. Utire mundu na kiruta kiu. Tukio cio mundu gwetwo Grace Wanjiko Wanjiro. Margaret Wanjiko Maina. Mbili. Nataka mbili. Margaret Wanjiko Maina mbili. Leta. I think ziko ndani. Eni. Margaret Wanjiko. Kuringo gabica haria waneyo. Borore thiini. Tuthiete. Ucoke warikia kurora uthie mona uria. Haya mundu gwetwo Monica Waithira Njehia. Monica Waithira Njehia na Margaret Wanjiko Maina. Monica Waithira Njehia na Margaret Wanjiko Maina. Monica Waithira Njehia na Margaret Wanjiko Maina.
Monica na Margaret wako? Na okay. Margaret Wanjiko Maina na Muthoi Kaliku. Muthoi Kaliku na Margaret Wanjiko Maina. Muthoi Kaliku. Nani? Muthoi Kaluku. Nasari utaito yake. Kaluku amepiga luku. Na wale wako kwa supu na kanyama ugathikiriria ritwa ni undu wa list nene muno. Kavotige gathufu ugire mugunda wa tene na tene. Muthoi Kaliku, Muthoi Kaliku. Muthoi Kaliku. Muthoi Kaliku. Ona. Kaliku angalia ile CEO. Ngago panga. Mudogo to Mary Njeri Wariara na Josephine Nganga Njoki. Mary Njeri Wariara, Josephine Nganga Njoki. Mary Njeri Wariara. Mary Njeri Wariara na Josephine Nganga. Haya, mudogo to Veronica Wamboi Karani. Na Ruth Wanjiko iko hapa na hii kijana hii. Veronica? Veronica goko? Veronica Wamboi Karunu. Veronica Karanu. Niwe Veronica? Mary Njeri Wariara amejileta. Mary Njeri Wariara. Agnes Wariara. Mary Njeri Wariara. Farodhi ndio na Mary Njeri Wariara. Farodhi pande yako kuna Mary Njeri Wariara. Ona. One kuri ile turagweta ati ni moire title. One Mary Wangari. Ono oete. Direta. One oete na katamuro mbisa. Ona ni thufu wa murutana ni ya thufu. Oh. Datho malistino no oete please ndugoke. Ruth Wanjiko. Ruth Wanjiko. Ndetana. Ruth Wanjiko gekuhe. Ruth Wanjiko ikubu. Ruth Wanjiko ikubu. Ruth Wanjiko. Ai nemo atorera taizu hau thutha. Veronica Wamboi Karanu. Ruth Wanjiko bwana Kahura. Oni agira yake. Veronica Wamboi Karanu. Na please mugathikiriria mugitwa maritwa ni undu andu ni aingi tafadhali mutia. Veronica. Athio guo kihuragwo bica ugiconfirm maundu macio. Veronica ri. Thiaga haria. Oi mamwetwo tafadhali mukaigua maritwa manyu ni undu wa time. Leka weekend na andu ni mari na mihango mingi ya kurikiriria tafadhali. Mudogo to Amos Mushiri Mbogua na mudo Ruth Wanjiko Ikubu. Amos Mushiri Mbogua, Agnes Nduta Moura. Hapa uko na Ruth Wanjiko Ikufu. Yes. Eno Ruth Wanjiko. Do not follow this list. What you can do, now tell this lady to read all the names. Ezekiel Kamau Ndongo. Hena mundu na title yo? Ezekiel Kamau Ndongo. Ezekiel Kamau Ndongo niona title ciake igere atigetie imwe moko-ini maitu. Bwana Kahura. Ezekiel Kamau Ndongo niona title igere akuragia kana hena ingi ina ndugu guthiini. Tuthiete na listi. All right. Kidogo tu. Okay, gwa. Umeria hau na kidogo tu dadi. Mudogo tu Ruth wa naona yaku hii. Haya muona uria. Ezekiel yako. Oyo, aya, henga yo amure. Ezekiel Kamau Ndongo. Ono, Ezekiel Kamau. Alafu wewe andikithia haria, mundu Ezekiel Kamau Ndongo. Ilikuwa missing, sawa. Oh, lukisha maliziwa, uko sawa. Andikisha pale.
Andikisha pale. Andikisha pale. Ha tuthi guthii. Okay, mudogo eto Amos Moshiri Mbogwa, Agnes Nduta Maura, Christine Duko Mutua. Amos Moshiri Mbogwa, Agnes Nduta Maura, Christine Duko Mutua. Amos Moshiri Mbogwa, Agnes Nduta Maura, Christine Duko ako huku. Okay, eko ndari guku. Haya mudogo to Amos Moshiri Mbogwa, Agnes Nduta Maura. Hata wao wenyewe hawako huku. Haya mudogo to Margaret Wanjiko Maina na Bibian Wanjiko Kehara. Margaret Wanjiko Maina, Bibian Wanjiko Kehara na Edwin Ngare Ngoyo. Edwin Ngare, Bibian Wanjiko, Margaret Wanjiko Maina. Hata wenyewe hawako. We muhe. Anaitwa atia? Ushapewa? Haya mudogo to Edwin Ngare Ngoyo. Jacob Gishohi Wanderi. Catherine Wangari Masharia. Rahab Waithira Njoroge. Kale makire guku. Oyo nduga teno ucio. We sawa. Yakune Rahab Waithira Njoroge. Sawa. Okay. Verify monoria. Confirm alafu uhuru gabisha mwena ucio. Rahab Waithira Njoroge no ucio. Mudogo to William Mwangi Mwihaki, Hezron Irongo Wangoi. Ushachukua Hezron William Mwangi Mwihaki, Douglas Irongo Ndongo. Anachukuliwa na kiongozi pale kwa picha. Eno haha. Douglas Irongo. Ndio hiyo. Haya no musainira haria. Aya mudogo to Douglas Irongo neo ya. Mudogo to Eric Njero ya Mumo. Elizabeth Waithira Njoroge. Eric Njero, Elizabeth Wairimo Njoroge na Rosemary Debre Mombi. Kuna moja hapo nyuma yako? Elizabeth Wairimo. Elizabeth Wairimo kiongozi. No twambia guthire. Alafu wahurobisha haria ukandikithia haria. Woka haha ukahoro ukana kindo ciaku ukayandikithia haria. Na inyo mwana ucio mutikare ndire. Mudogo to Osine Elizabeth, Eric Njero. Tuthie kwe mudogo to Rosemary Dembrio Mombi mena Jane Dembrio Githu. Rosemary Mombi na Githu, Jane Githu. Ona matire kuo. Mudogo to Regina Wamboi Mongai. Wamboi Mongai. Regina. Susan Nyambura Kinyanjui. Nyambura Kinyanjui. Oria ni oya. Ni oya ni Regina. Regina ni afagirwo emwe. No andikithia haha. No andikithia haha. Andikithia mwana oria. No andikwa. Haya. Good. Mudogo to Martha Nduta Mwangi, Daudi Raboko Bonyo. Daudi Raboko Bonyo. Mama ni nani? Jane W Githu. Na Regina? Aya Rosemary Debrio Mombi na Jane Debrio Githu. Okay, ushachukua. Ni sawa, asante. Haya mudogo to Daudi Rabok. Wameona. Daudi Rabok. Njoo baba, ndio imali. Rabok Obonyo. Kwani uamini title ni yako? Rabok Obonyo bana. Donge malo. Hii kitu ni yako hii. Hii. Yako ni nani? Ni Daudi. Nalike moke nyoregelea. Tingi mwandikia. Chungulia mali ni yako. Peter Kiego Moruga. Moruga. Peter Egoko. Ready Jerry wa Refo.
Peter ha Debrio Kigo. Wana wakinyira rodadi. Wana tuthiete wega. Yani. Wamboi, Lady please. Lady Njeri. Malizana na huyo kiongozi. Wamboi. Alafu utapatia huyu madam. Lydia. Lady Njeri Warefo. Ndio huyu amelala kidogo, nafikiria vile atashika kamera. Lydia Njeri Waribu. Niwe sio, kasiwele kagiri forte. Thank you. Aya, oka. No ina thito nyingi hau. No raigwe. Njeri wa unyo uracigera kana nginya niyo kiriganiro ni gacuru. Mudogo to Lady to muhe. Mary Muthoni Gishimo. Mary Muthoni Gishimo. Arugamire ocio. Ndio hii hapa. Unatoa unaangalia, ukingoja alafu unasonga, unapigwa picha alafu unaenda pale. Osio ni Mary. Hata leo ocio. Haya, Rita Ndiga Mngola. Rita ndio yeye, naona anakuja hapa kwa upesi. Asante kwa kusubiri. Mundu na Rita. Rita. Oh Rita. Rita. Oh Rita. Rita ule ako nayo pale kwenye Rita. Wena thito nyingi kiagoni. We BTK. Biti. Iko kiongozi. Mudogo to Rita, ndera moderate itu ya Rita. Na ikono wacoka gekira the priest ukae kuya taitu icio ei. Tone ko ndeithia bao. Rita, nimona ya Rita. Na Rita ndamwona. Ndio hapa nasubiri tu. Rita. Subira uvuta heri. Grace Njogoine Boke na Paris Moringo Mwangi. Grace Njogoine na Paris Moringo Mwangi na James Karara Kihika. Nocio. Moringo. Paris. Paris. Wewe. Moringo. Tuwa gweta please ukatengera kidogo. Twina andu tangita magana matatu ugu meterete itu. Grace Njogoine ndio huyo. Grace Njogoine ndio huyo hapa. Grace Njogoine Boki jeterete itu yake nie. Rora itaito Grace Njogoine. Grace Njogoine mundu wa kamera. Ile ra save. James Karara Kihika. Nwena James Karara Kihika. Njogoine. Faruthi no harasha ko kana ne ahitanire. Faruthi kae ciaku cia mwena wa Murera. Utarahutio ni kiugo. Okay. Wewe meteno rarora. Ndurona mundu gwitwo James Karara Kihika. Na Njogoine kaire tukaria. James Karara Kihika. No gona guku. Thidi amora sire mara guku hema-ini. Kuonia ndo tutiri na taito kara moda gwika atia. Kamati. Na mundu gwitwo Grace Njogoine Mbuki. Grace Njogoine bado anasubiri kwa hapa kwa usoni. Grace Njogoine Mbuki. Mundu gwitwo Paris Moringo Mwangi ni ano yake. Francis Ndongo Ndirango na Peter Kanonga Mukami. Francis Ndongo Ndirango, Peter Kanonga Mukami. Nani huyo? Francis Ndongo Ndirango. Farodhi. Yani mumastete taitu ciothe, yani ugo mara kujira joy mumastete taitu ciothe. Francis. Gutire mundu ena Francis Ndongo Ndirango. Na hapa kuna Peter Kanoga. Kanoga ete magaka. Peter Kanoga Mukami.
Peter Kanoga. Nyabudure na Peter Kanoga. Francis Ndongo Ndirango. Oh. Francis Ndongo Ndirango. Francis Ndongo Ndirango. Ya kwirari na O handu ha A. Kuna title 26 irudi ya kwi imwe irari na O handu ha A. Rita Kanoga. Irari kitu Kanogo. Nitakuwa Kanogo. Handu ha Kanoga. No. So it is one of the title deeds. No nä gå kä iburi rĩaku harĩa title deed å kaira mũthenya wa Tuesday cierĩ ĩ nĩ inyuĩ ndamå ririkana Francis Ndirango ndarĩ gũkũ ke mũndũ ũgwĩtwo ũyũ no Paris Mũringo ndarĩ gũkũ ke mũndũ ũgwĩtwo Joseph Gachero Wambui, Shadrack Mulinda Ifesta, Shadrack Mulindi iko moja hapa ya Shadrack Mulindi. Joseph Gachero. Joseph Gachero. Muhoi ngai ni ahutia kindu. Haria. Shadrack Mulindi. Ha? Shadrack. Egoko. Madi iko hapa mwenye hayuko. Hayuko? Negera, neona. Mundu gwitwo Rufus Ndirango. Rufus Ndirango. Mari iko hapa. Rufus Ndirango hayuko? Rufus. Neana hau. Mundu gwitwo Rufus Ndirango, mundu gwitwo Simon Omengo Ojoroge. Alice Wethira Maina, Wangari Maina. Simon Omengo Joroge. Simon Omengo anakaribia hapa nikidhani. Nani ako nayo title Simon Omengo? Eh? Ate what? Alice Wangari Maina ako wapi? Ate hayuko. Simon Omengo. Ndio Simon Omengo. Njoroge. Weko Simon. Oyo hana kana. Future really ameletwa aone mali. Ndakunengera ukarikiria haria. Simon Omengo. Twarika na Simoni. Alice Waigare twarikanetie nake. Kipigwa picha unatoka smile. Hii ni shamba. Hana Nyashuma Mungai. Wamete kwa mara ya kwanza duniani amejipata na title ya mtu hapa. Hana Nyashuma. Mudogo to Michael Mwangi Njeri. Michael Mwangi Njeri. Hana Nyashuma Mungai. Hana Nyashuma yuko. Michael kale ya makire kuoi. Mvua ilifanya wakajificha kabisa. Michael Mwangi Njeri. Michael Mwangi Njeri. Agnes Wariera Wangoi. Agnes Wariera. Kwa falolo ilikuwa ajia kutigia. Kwa falolo ilikuwa ajia kulia. Ni nani? Agnes Wariera. Umefurahi. Alafu Kasmail pale alafu jiandikisha upande hii. Asante kwa kungoja. Agnes Wangoi, title mbili Angalia kama ni mbili. Mudogo to Agnes Wari Catherine Modoni Ndungu. Catherine Modoni Ndungu. Patrick Kimani Kamau. Esther Mugore Njau. Esther Mugore Njau. Esther imepatikana. Patrick Kimani wametiaga kavanga tena ngai. Patrick Kimani. Esther Mugore Njau. Na kuna Patrick Kimani. Patrick Kimani hayuko neana hau. Anu Wangare Geshuku. Anu Wangare Geshuku. Anu Wangare Geshuku. Esther Mugore Njau. Esther Mugore Njau. Francis G Ndongo. Wakiwa na Michael N1D. Michael N1D. Anu Wangare Geshuku. Esther Mugore Njau. Patrick Kimani Kamau. Kadiri Modoni ndio twamwe tocio. Anu Wangare Geshuku. Kuna mtu mwingine wa Katutu? Kuna Catherine Modoni Ndongo sijui ndio umeita? Ndeza Catherine Modoni eko huko. Haha tumeiga moko-ini maya mega. Ako huku? Haiko, ilikuwa hapa. Catherine ako huku? Catherine Ndongo. Ni wewe? Catherine Ndongo. Na ndore makwenda new project muthie haria mwiyandikithie murore uria kurathie na mwire uria guguthie ni undu wa mirihire. Niguo ndamba kuria.
Maitå nä manjia gå ka indo cianyu ciäho må ngä na mwä tä two må karä a nyama indo ciäho. Aya, Priscilla Wambui Wangeshi. Priscilla Wambui. Na må tikamake må no Wangå nä Wangå tafadhali. Ndoka njethe harä å randigä te iraä mwathani nä aranjeri. Haya, mwogoto Daniel Karanja. Daniel Karanja. Daniel Karanja. Ezekiel Kamau Ndongo. Jackson Wamwere Karigo. Jackson Wamwere Karigo. Jackson Wamwere Karigo. Otile mona Jackson Wamwere Karigo. Jackson gopo atina tetu ikisha katutu hawi. Hai tebo kana hai taito igi hau. Magita verify kana tu na tetu ikisha katutu hawi. He muthuri o kahana ni atambura yake metha iguru itari ngwete ko ni ugwitikira atoina raini. Aretwo atia? Eto Daniel Danjo Muiruri. Hihi. Nä kanyamå karä a nä ko ga State House ka rå mä rä rwo ko karathoma maå horo bado ciekuo nä karä karä a kenene må no karabangå rwo nä å ndå wa maå ndå etererai tu hanini Wangå nä Wangå ndå gainå ke å tarä taitå rä two rä aku rä page ä yo ĩngĩ no nginya å kinyä rwo nä njå mathaa nä mathiangä rä no nake Ngai nä agå tå gitä ra bara kå rä a tå rathiä tå kåre kwena thayå no tå tigatige indo citå gå kå angä korwo nä å kire nä å ndå wacio o kwä hoya ona hena mwene å ngä aumä ra thutha kahå ra ndiå tå gå thiä atä hena Beatrice Janja ndona atä maracå haha magoka tũgũtemba we yes wathiĩ korwo tũgũtemba twĩna list nene mũno haha na nginya arĩa maikarĩte thĩ good please tũgä tå na gweterera hanini mũrũgũtwo Jackson Wamwere nĩ ona yake ndamuna haha Jackson umepata yako andå Ngai taito nä nyingä piå gå kå nä ndärakena kuona atä nä nyingä nä andå matetetwo kå rä å thiaga å getha taito å getha må neani å kamaga erä koguo gå kå tiga no mathaa marathianga everything is okay. Weka hapo. Oh. Asa. Orera. Nĩndĩra gũgwĩtĩra na ngĩra taito iria ũtaramenya tĩa ũbanga nataka ndivyo arĩa matirĩ na taito cia kũnyita. Taito ciĩngĩ harĩ ke wethe ndũrĩ na igĩrĩ tu cia hũthahũtha ũkanjĩtia. Mũrũgũtwo Ivy Wambui Asa. Joseph Karanja. Nimeona ya Josephine Karanja hado. Josephine Karanja. Josephine Karanja. Ezekiel Kamau Ndongo. Gũtirĩ mwana Jackson Wamwere Karigo. Na hizo zingine ni za hawa wengine Faraja Gardens. Haya. Andũ akatu tunaigana matigarĩte. Tonda hata kod. Mwathani. Miriam Wanjiko Njuguna. Josephine Karanja.
Miriam Wanjiko Njuguna. Ocio Miriam, ocio. No gocia no ocio, rehe ocio. Aya, ando matirarora thi. Miriam we goko. Miriam? Ako huku. Miriam, are you there? Negira na haria. Uria utaguka mukane na haria. To tigocokera ringi no ndo wa maikarite thi. Mudogo to Titus Musembi Mwasia. Musembi Mwasia, where are you? Haya, David Kinyanjui Mwangi, Titus Musembi Mwasia. Ndio Titus Ba. Ha David Titus de goko. Tuthire kwa David. David Kinyanjui Mwangi. David Kinyanjui Mwangi. Hii nipatiane hapa. Titus Musembi Mwasia. David David, finally. Mtu wa karanga photo. Mudogo to Peter Debrio Kigo Muruga. Peter Debrio Kigo. Haya. Mudogo to Charles Mwangi Kimani. Charles Mwangi Kimani. Sharodhi. Charles Mwangi Kimani. Virginia Wairimo Ngoge. Isaac Njeri Wariera. Isaac Njeri Wariera. Mudogo to Merinjoki ndame nio heirwo Mudogo to Josephat N Kehero Mena Paul. Haya Paul Gathi Karia. Mudogo to Daniel Getau Karonjo. Daniel Getau Karonjo. Getau Kalonjo. Ginyaka darekuo. Ni ana ha. Kale yoshio oroka. Niwe? Ni wewe? Kalonjo. Jina Daniel inakaribia Getau. DJ Kalonje. Enda ukicheki kama ni yako pale, alafu unaandikisha pale. Daniel Getau. Asanteni kwa patience. Tweterere twidone citu. Mathaa no maitu tuhetwo ni Ngai. Kohana uguo kohana. Andu ni magurire migonda twitoro. Hi, cine taitu. Michael Daniel uko na teto mbili ama moja? Teto mbili ama ni moja? Michael Mwangi Njeri litajwa. Uko na teto ngapi hapo? Teto isine sigana. Imeunganishwa. Lakini tobe abe atore kiate hapo. Moja ndio umemaliza, lakini sasa shamba yako imeshikanishwa. Dukeli nake osio. Michael Mwangi Njeri. Michael Mwangi Njeri, kuna mtu ako nayo pale. Uko nayo, leta, imekujiwa. Una confirm teketeke. Hawa